YouTube. Bonjour et bienvenue dans cette VOD. Aujourd'hui, c'est le départ de Thomas Pesquet dans l'ISS. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler pas mal de fois. J'ai pas forcément besoin de vous résumer la situation. Même si, voilà, évidemment, raconter comment dire, il est très tôt. Laissez-moi tranquille. Des bases, hein. Voilà, des choses très simples ce matin. Donc il y a tout le crew de SpaceX en face des astronautes, les 4 astronautes, dont Thomas Pesquet évidemment. Ils se sont levés il y a quelques minutes, hein, ils étaient sur leur siège en train d'enfiler leur combinaison. Et puis voilà, ils sont équipés, ils vont pouvoir se diriger vers le pas de tir et ça devrait se passer d'ici une petite quinzaine de minutes, grosse quinzaine de minutes. Thomas Pesquet, notre Français. Alors c'est beaucoup de premières aujourd'hui, même si ça aurait dû être hier puisque le vol a été décalé, pardon. Le décollage a été décalé dû à une mauvaise météo. Mais du coup, une couture qui va pas là, c'est pas la bonne taille. Mais du coup voilà, ça a été décalé. Mais voilà, c'est une première pour beaucoup de choses. Première fois qu'un Européen, j'allais dire qu'un Français, mais non, qu'un Européen vole à bord d'une capsule Crew Dragon, donc conçue par SpaceX. Première fois qu'un Français donc vole à bord d'une Crew Dragon, et première fois qu'un Français est commandant de bord de l'ISS. Alors pas officiellement aujourd'hui, mais à la moitié de son séjour dans la station spatiale, Thomas Pesquet deviendra le commandant de bord de la station. Et c'est la première fois, ça sera la première fois qu'un Français a ce rôle. Et comme vous en doutez, c'est quand même un rôle à haute responsabilité. Et on n'avait jamais pu voir encore les combis SpaceX portés par un Européen. Et donc, première fois qu'on voit un patch de l'ESA sur l'épaule droite de Thomas là, actuellement. C'est... Ah, ça me dit quelque chose, hein. Alors... Ça raconte là. On va écouter un petit peu. My suit tech back when I was suiting up for the shuttle. Her name was Tony, and I still remember her today. And they really put their heart and soul into it, and they take serious the role that they have in helping you with your life-preserving suit. Absolutely. And this crew trains quite often, not only here at Kennedy, but also at SpaceX headquarters in Hawthorne. We have Dragon capsule simulators, not only for the displays, but also physically getting in and out, getting buckled into your seat, all of that. Bon, pas grand chose d'intéressant. Regarde, mes gants, ils sont à la bonne taille. Ah, ça, c'est de la merde. Donc, de cet équipage de cette mission, qui est-il? Qui sont-ils? Qui sont ces gens? Probablement que personne ne les connaît à part Thomas. Photo. Allez, on fait une photo avec le crew SpaceX. D'ailleurs, même eux, même le crew SpaceX, on voit que c'est une autre entreprise en fait. Tu comprends que c'est un autre monde. Contrairement à ce qu'on pouvait voir à Baïkonour pour les lancements des Soyuz, donc anciennement, hein, donc c'est pareil. SpaceX, ça va être la 3e fois qu'ils envoient des humains dans l'espace avec leur capsule Crew Dragon, et donc c'est vraiment tout nouveau. À l'époque, ça se faisait depuis plus de 40 ans uniquement avec les Soyuz russes. Quel gamin. Quel gamin. Pour la photo avec Thomas. Donc ça faisait 40 ans qu'ils avaient le monopole. Et du coup voilà, les astronautes vont avancer. Ils vont bouger. Ils vont sortir du bâtiment Armstrong. Donc là où ils s'équipaient, donc du Kennedy Space Center. Et ils vont probablement... ils sont nombreux à faire des photos avec Thomas quand même, hein. Regarde, à chaque fois, c'est avec Thomas qu'ils échangent, qu'ils font une photo.
C'est fou. Regardez, à chaque fois, les autres qui s'en battent. Ça me tue. Ah, Thomas, ce héros. Incroyable. Et c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que c'est assez agréable de voir dans une team de, de préparation d'astronautes. Hein. C'est grâce à ces gens que les astronautes s'habillent et sans eux, ça serait beaucoup plus compliqué, voire impossible. Surtout pour faire le checking et tout. Et c'est agréable de voir des gens très jeunes. C'est à chaque fois des jeunes personnes, ils sont tous 20, 25, 30 ans. Et voilà, les Tesla qui vont amener les astronautes sur le pas de tir, près du pas de tir, pour ensuite monter dans la tour et dans la fusée. And the first time that you refurbish something, or really the first time you do anything, is generally the longest it will take you to do something. We have been working on the refurbishment of this Crew Dragon capsule since it splashed down in August of last year. So just under a year, basically to get it in a state and launch ready. We can see some well wishers here gathering outside. Je crois que c'est les familles des astronautes qui mettent à cette place. Alors, cette fois-ci, je doute que les astronautes aient n'importe quel contact avec les gens, enfin, ces gens-là, dû au Covid, encore plus. Déjà à l'époque, hors période Covid, hors saison Covid, parce que maintenant ça va être des saisons, j'ai l'impression, un peu chaque année. Hors période Covid, c'était déjà très rare que les astronautes aient des contacts physiques avec les membres de leur famille. Évidemment, hein, pour éviter toute contamination de l'ISS et autres bactéries, virus, ce genre de choses, hein, tout simplement. Même si c'était avec la mission Crew Demo 2, donc les deux premiers astronautes à avoir testé la capsule. Ah, ça c'est Elon Musk à gauche de votre écran qu'on voit et qui arrive tout proche des véhicules. Avec le bandana noir en guise de masque. Voilà. Mais du coup voilà, ça m'étonnerait que cette fois-ci on les voit se rapprocher même de plus ou moins près. Je doute. Au vu de la situation sanitaire, ça pourrait être compliqué. Voilà, d'ici une dizaine de minutes, les astronautes devraient sortir du bâtiment par la porte à gauche de votre écran sous le compteur, avec le bandana, enfin la banderole avec les 4 noms. And Tracy, how meaningful is it for the families to have this opportunity to see the crew walk out? You know, I'm glad you asked that because il est 2h du matin en Floride. Là, il est 2h23, il y a 6 heures de décalage. Donc c'est pour ça qu'il fait nuit, tous ces gens sont probablement pas très bien réveillés, sauf les astronautes qui eux ont été réveillés à la minute près pour effectuer toutes les procédures pré-lancement. Je vais juste tweeter un petit truc pour annoncer le live quand même, parce que je l'ai démarré un petit peu en coup de vent assez rapidement. J'étais pas vraiment sûr d'à quelle heure j'allais le lancer. Et on reparlera évidemment de tout ça, de Thomas Pesquet commandant, de la mission de la capsule au fil de la matinée. De toute façon, on a tout le temps, on a jusqu'au décollage qui est à 11h49 exactement. Donc ça va, on a le temps. And Tracy, I remember you saying, you know, we were talking about this earlier, and that it's the harder job of the family member to say goodbye to their astronaut when it's their day to fly. Oh yeah, I'm sure Bob is keeping it together on the outside, but inside he's way more nervous, I bet, today than he was on the day he was sitting on that seat on the launch pad. Just a guess.
And so it is T-minus 3 hours, 24 minutes and counting. And any moment now, we expect to see the crew leave the room and start walking down the hallway. We'll see them get into an elevator. And here is a shot of the elevator. So, Astronaut only. Très peu d'endroits sur la planète, vous pouvez lire ce panneau. Astronauts only. C'est fou. Ça va pas tarder. Oui, peut-être, un jour. On n'est pas timide, on sort. And we'll see the crew walk out. There's a doorway to the left of your screen where Joe and Jessica are facing, and we'll see the crew walk out of that doorway and come straight down towards where the camera is pointing any moment now. Allez, c'est parti. Here they come. Commander Shane Kimbrough, pilot Megan MacArthur in the front, Megan blowing kisses. Thomas and Aki ready for their ride to the space station. And inside the elevator there is a poster you can see in the background. It has the signatures of folks who have worked on this mission. Et les astronautes du coup qui prennent l'ascenseur pour descendre, sortir du bâtiment du Kennedy Space Center. Avec, on voit les noms en haut, Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Thomas Pesquet et Akihiko, pardon, au Chili. Les 4 astronautes, alors qui sont-ils? C'est là où je voulais en venir, tout à l'heure j'avais déjà sorti la page. Robert Shane et Megan MacArthur sont... Ouais, ok, cool. Sont américains. C'est pas d'IMCS, hein? Non, ça. Américain, Megan est la pilote du vaisseau. Oh, je vais me taire. J'ai arrêté de raconter ma vie. On va écouter un petit peu. So that was a beautiful performance we just heard from 3-time Timing. Grammy winner Branford Marsalis of America the Beautiful. We can see some Ouais, c'est pareil, ce que je disais tout à l'heure, donc des gens très jeunes, non, dans le crew SpaceX, mais aussi pas mal de femmes. Et ça, c'est cool, il y en a quasiment la moitié, je crois, tout à l'heure. Quasiment la moitié des femmes, enfin des préparateurs, des astronautes étaient des femmes, et ça c'est cool. C'est beau de voir des métiers aussi qui paraîtraient aussi fermés, mais qui en fait s'ouvrent de plus en plus, notamment évidemment dans une entreprise comme SpaceX qui est très jeune. Je vous le disais, tout le monde a 20, 25, 30 ans grand maximum. C'est voilà. Et je pense que c'est normal d'avoir maintenant des gens jeunes et surtout mixtes dans une entreprise comme SpaceX. Bon, d'ici quelques minutes, on va vite fait voir ensemble première diapositive. Vous avez le live évidemment en bas à gauche de votre écran toujours. Mais sinon, voilà, un petit récap de la mission Alpha et de comment elle va démarrer. Le pilote qui est en mode les gars, s'emmerde. Qui s'ennuie. Pilote attend les astronautes avec les petits patchs sur la voiture des différentes missions. Crew Dragon 1, démo 2, Crew Dragon 1 et Crew Dragon 2. Donc le patch orange qui est celui de l'émission de Thomas Pesquet. Et donc voilà le récapitulatif. Ah non, c'est pas le moment en fait. On s'en fout parce qu'en fait les astronautes arrivent. Et ouais. And here they come, the Crew 2 astronauts taking their first steps outside before their journey to space.
Ouais, c'est des sourires, mais retenus, crispés. On sent que... Voilà, c'est ça, pas de contact avec les familles, logique. Ouais, c'est ça. Même Meghan McArthur qu'on voit à droite de l'écran ne peut pas embrasser son fils. Je crois que c'est Thomas Pesquet à gauche qui parle à sa compagne. Shane and his wife posing for a socially distanced photo. Yes. Ouais, c'est ça. Robert Shane qui pose avec sa femme pardon, pour une photo avec distanciation sociale. C'est vrai que ça doit pas être facile de voir votre père, mari, femme, n'importe quoi partir. Tu vas où, Michel? Tu vas où? Alors, je sais pas comment ils vont être dispatchés dans les véhicules. Ouais, elle fait le tour. Donc, c'est 2 astronautes par... C'est ce que j'allais dire. Sur les plaques des Tesla, c'est reuse et recycle. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est sympa. C'est flou par contre. Voilà. Les astronautes qui sont montés dans les voitures et les portes qui, de mémoire, vont se fermer toutes seules. Je crois qu'elles sont automatiques les portes. C'est une Tesla, bon sang. Écoutez, c'est cher comme ça. Les portes sont pas automatiques. Ça vaut pas la peine. Quel enfant, putain! Quel gamin! Oh, c'est Thomas qu'on a entendu, il disait je suis plus impressionné par la Tesla que par la fusée. Ah, bien joué. Et quel génie, vraiment. Les familles qui quand même font un petit tour des véhicules. You've seen some people go around to the backside of the cars as this is another opportunity for family members to approach and have a little bit more private moment with their crew member before they leave. Pas de Thomas Pesquet qui lui dit au revoir et bon voyage. Ça doit être spécial quand même. Déjà que c'est pas un métier commun. Et je crois que ce sont les doublures, les astronautes qui ont les combinaisons de la NASA, les personnes habillées en bleu avec souvent forcément des écussons, sont les doublures des astronautes. Si jamais l'un d'entre eux avait eu un problème de santé ou autre, eh bien, il aurait été remplacé. Il me semble que c'est ça. Has Thomas sitting on the back rear side and Aki sitting on the left rear side. And as soon as the families come back around, we should see the convoy begin to pull away. Right on schedule. Tout est bon sur le planning. Je pense que le convoi va pas tarder à partir. Oh, voilà, première voiture démarre. C'est le départ. C'est parti. Direction le pas de tir 39. Pas du tout.
Combienième? Au secours? Combienième? Je ne sais plus. ONC departure on schedule. All right, so we just heard that announcement that the crew has departed the operations and checkout building on schedule. They are now on their way to Launch Complex 39A, scheduled to lift off at 5:49 a.m. Eastern Time this morning. It will be about a 15-minute drive with a full security escort across NASA's Kennedy Space Center and out to the launch pad. And as we follow the convoy, we'd like to share some words from the teams working so hard day and night to get this crew to the International Space Station. Wishing crew 2 good luck and a safe trip. Good luck, Shane, Megan, Aki, and Thomas. Go crew 2. Go crew 2. Go crew 2. Ouais, c'est bien. C'est français. Français. Alors, on va regarder vite fait un petit peu le planning où on en est. Donc, première infographie que Thomas avait postée hier sur son Twitter, si jamais vous voulez la retrouver. Donc, les étapes du pré-lancement, enfin, du pré-lancement, ouais, toutes les étapes avant le lancement. Donc, vu que le lancement a eu lieu, enfin va avoir lieu à 6h et quelques, je crois, du matin, heure locale. Ils se sont levés à 23h20 et quelques, je crois. Donc, crew wake up. Après, il y avait la météo, enfin le brief météo. Ce qu'on a pu voir, ça a été la fin de l'équipement des combinaisons et leur sortie du bâtiment Neil Armstrong du Kennedy Space Center, donc là où ils se préparaient. Et là, on en est à l'étape 2. Vous voyez sur l'infographie, ils vont passer sur le pont pour traverser la Banana River et donc se diriger vers le pad 39A. Qui ne devrait pas tarder, même si ça va prendre un petit peu de temps. Je crois que c'est une vingtaine de minutes, donc on a un peu le temps. On a un petit peu le temps. Ça. Alors, regardons la deuxième infographie quelques minutes avant le décollage. Ça, on y sera un petit peu plus tard, dans la matinée vers 10h30, 11h, où ça sera toutes les étapes qui correspondront à la préparation de la fusée. Une fois que les astronautes y auront été installés, et ça sera uniquement 45 minutes avant le décollage. Voilà. Voilà, on va pas détailler forcément tout ça parce qu'on n'y est pas encore. C'est pas forcément très intéressant. So the convoy will be making their way just behind us here at the press site. But for right now, a closer look at the Crew 2 spacecraft commander riding in this convoy. Here is two-time spaceflight veteran NASA astronaut Shane Kimbrough. Alors, oui, bon, c'est effectivement, c'est le commandant de bord de la mission. I love it. It doesn't matter what I'm flying, a helicopter, an airplane. It's just incredible. The views we get are great. The sensations you have. Helicopter flying to me is really a lot of fun because generally we're down in the trees. It's very challenging. And now learning to fly jets around here at NASA's been pretty incredible too. Had to hang up the helicopter keys, but pulled out some jet keys, and it's pretty nice. I'd always wanted to be an astronaut ever since I was a little kid. My grandparents lived in Titusville, right across from the Kennedy Space Center. Je crois qu'il était mission STS. My grandfather was really the inspiration behind all this because he would drive me out. STS 126. Robert Kimbrough était spécialiste de mission pour le vol STS 126 avec la navette Endeavour, lancée en novembre 2008. The ironic thing is when I decided to go to West Point, I figured that my dream of being an astronaut was gone, so I kind of gave up on it because I didn't realize you could be in the Army and be an astronaut, but turns out you can. So
Back in 2008, I flew on Voilà. STS-126. We were kind of a resupply mission. So they call our mission actually the Extreme Home Makeover Mission for the space station. We got a chance to bring up new bedrooms, a new bathroom, a new kitchen, a new gym, really outfit the station to be able to support. Donc il parle de sa mission, il That was pretty cool. raconte qu'il a pu augmenter la capacité d'accueil de la mission de la station spatiale. C'était le but principal de sa mission. That was an incredible time up there. The long duration piece is obviously a lot different than the shuttle couple-week mission. There's a different cadence, a different rhythm you have to get into, more of a marathon pace versus a sprint pace. Et d'ailleurs, c'était durant sa mission que un ballon de football était envoyé dans l'ISS et ce ballon il était particulier. C'était le ballon qui avait été récupéré dans les débris de la navette spatiale Challenger après son accident. Donc voilà, le ballon, je pense que c'est des images que vous avez déjà pu voir. Un ballon assez calciné, assez ayant du vécu, disons, puisque du vécu il en a eu, puisque effectivement il était dans la navette Challenger avant sa destruction. I'm really excited about it. I love the Kennedy Space Center and all the teams down there that I've gotten to work with. I love it for our country, our nation, that we're launching out of the U.S. again. It's a great capability that we have, and just happy to be doing it again out of Florida. My name is Shane Kimbrough. I'm the commander of NASA's SpaceX Crew 2 mission to the International Space Station. Et ça, c'est stylé. Et je pense qu'on va avoir un petit récap de tous l'équipage. And this will be her first trip to the International Space Station. My name is Megan MacArthur. Voilà. I'm the pilot for NASA's SpaceX Crew 2 mission to the International Space Station. I first thought of becoming an astronaut when I was in high school. So my dad was a Navy pilot, and so I first thought, well, I'd love to be a pilot. We lived at Moffett Field Naval Air Station, which was connected with Ames Research Center. And we'd hear the wind tunnels going, you know, at all hours of the day and night. And also it's where shuttle astronauts would come to do their landing and rollout training. And so I would see them, you know, come in their T-38 jets and get out in their spiffy blue flight suits and walk in to do their training. And I thought, well, that looks like fun. How do I get that job? And I knew that it was a long shot, right? But I also knew that I wanted to be a part of something like that, right? A part of this bigger thing of exploration. Donc elle raconte comment elle est devenue astronaute. Son père était dans la Navy. Elle a pu voir les astronautes s'entraîner. And so we need technology to help us explore those areas. So how do we do those things? You know, we can send rovers, we can send people. J'ai pas fini ma phrase. To build the right kind of machines to support that. And so there's a lot of parallels. From graduate school in oceanography, I always had this idea in the back of my mind, and I went ahead and applied, and I got really lucky. Every launch experience is very unique to the individual. You know, we climbed aboard and there's that period of waiting, and you actually get a little bit uncomfortable. You know, your body starts to cramp up and you're ready to go. And then when the actual launch goes, Elle a décollé en mai 2009 à bord de la STS-125, à bord de la navette Atlantis. C'était la 5e et dernière mission pour s'occuper du télescope spatial Hubble. Et comme on le voit, elle était ingénieure de vol et elle pilotait le bras robotique, le canard d'armes de la navette. When you think about the International Space Station and the size of that vehicle and the breadth of science that gets accomplished on that vehicle with all of the different countries that are participating, and then now we've added commercial partners where they have a vehicle that we are using to get us to our space laboratory. We have these big dreams where we look out to the horizon and this desire to explore the universe around us, and we're always going to be more successful when we work together to achieve these incredible dreams.
so there's the convoy there on your screen. They just passed behind us. Je savais même pas. moments ago. Meghan MacArthur est la femme de Bob Benken, le premier homme, enfin un des 2 premiers hommes à avoir volé. Voilà, à bord de la Crew Dragon 2, lors de la Crew Dragon, à bord de la mission Demo 2. Extraordinaire. Ouais. Absolutely. And they've got a really cool playlist that we had a preview of, but you were starting to talk about that, Kate. Yeah, so the astronauts, of course, get to pick their playlist. Et on pense du coup à leur fils, qui a 2 parents astronautes et qui a moins d'1 an, enfin moins de, ouais je crois, à moins d'1 an d'intervalle, voit son père revenir de la station spatiale internationale à bord d'un tout nouveau vaisseau, donc qui est l'un des premiers à voler à bord. Et 1 an après, il voit sa mère partir dans ce même vaisseau d'ailleurs, parce que effectivement le vaisseau Crew Dragon 2, donc la capsule Harmony, dans laquelle 4 astronautes vont monter et vont s'envoler vers la station spatiale, c'est la même capsule qui a été utilisée pour la mission Demo 2, puisque c'est le but de SpaceX, d'avoir des véhicules réutilisables. C'est déjà le cas des boosters, puisqu'en 2020, je crois, et 2021, SpaceX n'a construit aucun nouveau booster de Falcon 9. Ce ne sont que des boosters réutilisés. Et le but, c'est de faire la même chose pour les capsules, dont les Crew Dragon. Every step of the way during preparations, but everybody in the firing room will stand up and it gets really quiet. And I think that's when everybody realizes, hey, we're about to go do this for real. And you can just feel the passion and the intensity. Everybody in that room and everybody in Houston and Hawthorne, you know, I think they're standing up too, watching, because they know, hey, this is going to be a great mission, but it's about to get really serious. And now the crew is approaching pad 39A and entering what is known as the blast danger area, or BDA. Voilà, on voit le convoi se rapprocher du pas de tir. The base of the pad, but the teams have conducted internal go no-go polls to make sure that this area was safe before they entered. And as they are approaching the base of the pad, we have some more messages from those with some personal connections to this crew. Godspeed, and we'll see you when you come home. Godspeed, and have a great trip to the ISS. Yeah! Crew 2! We're ready for you! Thank you for flying with SpaceX! Good luck from the bakery and Simco Logistics team. Go Crew Dragon! I wonder which crew 2 I'll be playing. I say crew, you say 2. Crew 2. Crew 2. Go Dragon! Go SpaceX! Go NASA Crew 2! Crew 2 is launching. There's 10 seconds for this cheers. So good luck to the astronauts and Dragon engineers. Go Jen! Go Megan! Go Thomas! Go Lucky! Go Falcon! Go Endeavor! And go Crew 2! We are wishing you guys a safe mission to the ISS. Good luck and God. Ah, gaffe, il y a de l'écho les gars. Ah, ils sont mignons tous ces gens qui succès de la mission. Good luck, Crew 2! On behalf of the Dragon Engines and Tanks Engineering team, have a safe flight. Wishing Shane, Megan, Tama, and Akihiko a safe flight and a productive stay at the ISS. Go Falcon, go Dragon, and go Crew 2! Crew 2, Godspeed, and thank you for flying SpaceX. Have a safe flight! And it is an honor and a privilege to be a part of this and contribute in some way. And I couldn't be more excited to see you on this mission. All right, Fini les some enfantillages.
some messages from the SpaceX team and others that have been working so hard to get this crew to this day. We are looking at the base of Launch Complex 39A, and we can see the Falcon 9 first stage booster on the pad. Kate, I know SpaceX has done some extensive upgrades since you began leasing this, and we can't see the crew on screen here. They take a bio break once they get to the pad, so it'll be a couple of minutes before they ascend the fixed service structure to the right of your screen. That's that big black tower. And we also should be hearing an announcement from the Corps, specifically Chad Healy, that the crew has arrived at the pad, so that could be coming any minute. Yeah, like you said, we have made a number of upgrades. In case if you aren't familiar with the history of this launch pad, it was originally built in the 1960s to support the Saturn V rocket for the Apollo program. And of course, c'est bien ce que je me disais. En fait, le pad de 39A, d'où va partir la fusée de Thomas, eh bien, c'est le même que celui qui a servi à faire décoller la Saturn V lors des missions Apollo. Donc dans les années 1969 et 70 ensuite. So we've been busy. It looks a little different. We did make some upgrades to aesthetics, but a lot of it was safety driven. I believe, you know, the shuttle structures were iconic. It was, of course, heartbreaking for everyone to see the rotating service structure come down, but we did have to remove it for safety purposes, but also it was just unnecessary for what we would be doing to advance the next generation of human spaceflight. So I will say that the tower there does have the bones of that original fixed service structure. And so there are many things that are still original in there, like the telephone, which we will see later on. I think we'll save that for later, but also it's the same elevator that the shuttle astronauts rode up in as well. Yeah, so Tracy's got her hand on her heart. It looks different, but there we have a shot of those elevators there. Yeah, elevators that don't have floor numbers, but rather foot numbers on them. Yeah. The Crew 2 astronauts will be hitting the button for the 255-foot level of this structure. But yeah, these are the original elevators, obviously maintained for safety, but they're so while it may look different, a lot of that history is still there. And Tracy, this is the same pad, of course, that you launched from years Alors, ago. je laisse un petit peu raconter leur vie, parce qu'ils racontent un petit peu l'histoire du pad et de la tour de la fusée. Charlie Hobaugh, who we called Scorch, paused and looked up at the stack, and he stopped my crewmate, fellow rookie, Barbara Morgan, and I to pause and take a look at this mammoth spacecraft we were about to fly on, because he said this is going to be the last time you see this view. And I'll never forget that moment. It was very meaningful to me. I cherish it. But Barbara and I realized we got to hurry up. We don't want to miss our first launch. And so we scooted on, and he stayed there pausing to look at it, and I'll always remember that. Hopefully we'll see these. I mean, if dry dress rehearsal was any indication, we'll be able to see these astronauts have a similar moment. Do what is one of my favorite moments in the whole launch countdown, the astronaut lean back when they just try to take in, like you said, this ginormous vehicle that they're about to ride in. Yeah, and we should see that happen in just a few minutes. But in the meantime, we learned a little bit more about Shane and Megan as they rode out to the pad. Now let's take a closer look at mission specialist Thomas Pesquet at ESA. Countdown 1. We've received our final weather brief for the Dragon Ascent corridor weather. Ascent weather is go for launch. The final weather brief for pad escape winds will be at T-minus 1 hour. Dernier brief météo, et actuellement le dernier brief météo dit un go for launch, donc ok pour le décollage. But again, Thomas Pesquet of ESA will be the first European to fly aboard Crew Dragon and the first European to launch from U.S. soil in more than a decade. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. I tend to work a lot, even outside of work. You know, going to new places, meeting new people. I like new experiences. I like to learn all the time. My name is Thomas Pesquet, and I'm a mission specialist for NASA's SpaceX Crew 2 mission to the International Space Station. On board the Crew Dragon as a mission specialist,
everything that's manual is in our ballpark. If we have to open a hatch, if we have to use the emergency equipment, if we have to open or close valves, if we have to manage the cargo and the stowage, all this is going to be on us. I remember as a kid, everybody's an interest, but mine was space shuttles and planes, and I had the posters in my room and the complete kit. And so I went into math and physics, and then I became an engineer. I went into aerospace. That seemed natural at the time. And then I got a chance to become a pilot, which was kind of another piece. We have an astronaut selection every 10 to 15 years in Europe. And I didn't think it was going to happen, but I passed all the selections and I made it. So really, it's been a dream. I've been so lucky. If I would have pictured it when I was a kid, I couldn't have pictured it any better than what really happened. The space station, to me, it's a step for exploration. So we're preparing the next steps that are going to take us, to the moon and to Mars. And then at the same time, we're using the space station as an orbiting laboratory. So every day you do research that you couldn't be doing on the ground. You have to prepare for the spacewalks. You always prepare it very meticulously, very thoroughly, and then once you go out, and just your adrenaline is very high. And it's also physically challenging because you got to be for 6-7 hours fighting against that spacesuit, because that spacesuit is inflated with air for you to be able to breathe, which means it's going to resist your movements. So those are huge, big memories that you have, but really also sometimes the small things, like the fun that you could have. It's one of the big achievement of the space program is to bring people together. That's what makes us go. In the future, I think our programs are going to be more and more ambitious. So we're going to need more than just one country. No single country in the world can do it on its own. So I think it's the partnership that takes us forward. It makes you better. It makes you achieve more. And I think that's the path we're in. The space station has paved the way, and every future big space program is going to have to follow the same path. So there we can see Shane and Megan have made their way up the tower. They're now climbing the stairs to the level where the crew arm is located. Before Aki and Thomas make their way to the elevator at the ground level of pad 39A, let's get a look at mission specialist and JAXA astronaut Aki Hoshide. Once at the space station, he will be part on va reparler vite un petit peu de l'émission de Thomas Pesquet juste après, mais on va aller quand même laisser la vidéo de quatrième astronaute. I meant to check this, but do you know when I was selected as an astronaut? 1999, thank you. I always get mixed up there. So I was born in Tokyo, Japan, and then from age 3 to 7, I actually lived in New Jersey because of my dad's job. In high school, I went to Singapore for 2 years. Went to Keio University in Japan. Got my degree in mechanical engineering, and then right after college I joined the Japanese Space Agency. I have dreamt of becoming an astronaut since my childhood and tried a couple times in astronaut selection, and on my third try got selected as an astronaut candidate in 1999. So on my first mission on STS-124 on the Space Shuttle Discovery, that was my first flight, so I thought I would be nervous, but my crewmates were... Donc Akihiko Hoshide était astronaute lors de la mission STS-124. En 2008. Heading for a half year on the International Space Station. My second flight was a long duration flight. We launched on a Soyuz capsule. Et il a fait une deuxième mission à bord d'un Soyuz, lors de l'expédition 32 et 33 en 2012. Flying on 3 different vehicles, that's going to be amazing. The new spacecraft Crew Dragon. It's a new technology, new layout, new operation. And I can't wait to actually experience it. Et on voit Aki et Thomas monter, il s'apprête à monter dans l'ascenseur qui va les monter en haut de la tour. Which felt uncomfortable initially,
because as an astronaut, you're like, where are the switches? Which button do I have to push? So initially I felt a little awkward. Then after training, you get adjusted and you understand, hey, this is how the system works, and how can I, as a crew member, help out the mission. It's a privilege, actually, to work together with these people, and look forward to actually doing the mission and spending more time working together. I'm Aki Hoshide, JAXA astronaut and mission specialist for NASA SpaceX Crew 2 mission. Donc ça, c'est notre deuxième spécialiste lors de cette mission. Aki Hoshide était, sera le deuxième commandant japonais de l'ISS, puisque c'est lui qui prendra le commandement de la station lors de l'expédition 65, donc le début de astronaut Thomas Pesquet and JAXA astronaut Aki Hoshide, and we'll be seeing them make their way up. There they are, coming up the steps, and they'll be stopping to use the phone. Shane and Megan already had the opportunity to do that. That phone is up where you see the person in the black suit. That looks like Jessica Meir, number 38, part of the closeout team at the pad. And this is a shot inside the white room. Astronaut Shane Kimbrough to the left of your screen. Et donc là on est dans la chambre blanche au bout de du bras robotique, enfin de la If you're just joining us, you're watching live coverage of NASA's SpaceX mission known as Crew 2. Good morning and welcome to Kennedy Space Center in Florida. I'm Marie Lewis with NASA Communications. And I'm Kate Tice, Senior Certification Engineer at SpaceX. Joining us today is NASA astronaut. Et donc on va pas tarder à les voir rentrer dans la capsule, puisque Shane et Megan sont déjà à l'entrée. So as you can see, the crew has already arrived at pad 39A, where Falcon 9 will lift off at 5:49 a.m. Eastern Time. We can see that Megan and Shane are in the white room here, undergoing final checkouts and just comfort checks with the suit and closeout team. One thing that we'll see them do momentarily is the closeout lead there on the right-hand side with the tablet will provide them with a black Sharpie, and they're going to actually add their signature to the wall to their right of this white room. Alors, maintenant il y a beaucoup de traditions à chaque lancement historique avec les Soyouz. Il y avait déjà beaucoup de traditions. C'était vraiment des traditions très anciennes en Russie, dues à l'ancienneté des Soyouz, à l'histoire de la conquête spatiale russe. Il y avait beaucoup de traditions assez anciennes. Maintenant, ça a changé, vu que les astronautes partent à bord d'une Crew Dragon depuis les États-Unis, depuis le sol américain. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont oublié les traditions, mais ils en ont créé de nouvelles, notamment une que Thomas a postée sur Instagram et Twitter. Et on peut voir les astronautes qui signent du coup le booster de la Falcon 9 du doigt, parce que du coup forcément comme c'est des boosters déjà utilisés, il y a forcément des poussières de combustion lors de la redescente de l'étage et de la récupération de l'étage, et donc une partie du booster, la partie basse du booster est plus ou moins salie par de la suie, et donc du coup les astronautes signent de leurs initiales le booster. C'est l'une des nouvelles traditions. Et donc les deux premiers astronautes s'installent. C'est Megan et Shane, donc la pilote et le commandant. Et ensuite viendront s'installer Aki et Thomas, les deux spécialistes de mission. We now see suit technicians assisting the crew getting settled, and will help the crew members get buckled in. The harness that we see coming into the picture here is not just your normal seat belt, although it does function in that purpose. It's a five-point harness,
Donc voilà, là ils expliquent que c'est le technicien SpaceX qui est en train d'installer avec les ceintures à 5 points, les astronautes, tout ça. C'est pas forcément très intéressant, mais voilà, c'est important. Sécurité avant tout, mettez votre ceinture, pitié. Pitié. Mettez la ceinture. They might look in an awkward position right now. That's just because the seats are actually in a rotated downward for crew ingress after everyone is all buckled in and the communication. Là oui, c'est vrai qu'ils paraissent très loin des écrans, mais c'est normal parce que les sièges sont en position basse pour pouvoir mettre l'installation des astronautes dans la capsule. 2h45 du lancement, on n'en est pas là. On n'en est pas là encore. On a encore un petit peu le temps. They're also able to discuter, follow évidemment. along with what's going on in the action using those tablets. And again, we see Commander Shane Kimbrough in the foreground of your screen. This is a shot from inside the Crew Dragon Endeavour. Pilot Megan MacArthur sitting to his right. And momentarily, we will see ESA astronaut Thomas Pesquet, who's on the phone right now, and JAXA astronaut Aki Hoshide in the background ingressing Dragon. And so we're going to go over to Hawthorne, California for our NASA and SpaceX friends there to take us through the rest of this action. Gary, Jesse? Alors je sais pas qui, je doute que ça soit leur famille puisqu'ils viennent de les voir. Je sais pas qui ils appellent l'aide de ce téléphone noir dans la tour. C'est pas non plus pour leur communiquer des procédures puisqu'ils les connaissent par cœur évidemment. D'ailleurs, toute cette installation, toute cette journée, ils l'ont répété à la seconde près, au geste près, il y a 4 jours, puisqu'il y a forcément une répétition grandeur nature avant tous les lancements des vols habités, et c'est le cas notamment de cette mission. Et sur l'image de gauche, voilà, Thomas et Aki qui arrivent et qui avancent dans la rampe d'accès. And we got some really cool views of the second 2 astronauts walking through the crew arm, making their way to the Dragon capsule. And to help protect against debris, the crew has covers on their boots as well as on their umbilical port on their suits that need to be removed before they can ingress. And once the FOD check was complete for the first 2 astronauts, Commander Shane Kimbrough ingressed first, followed by Megan. Sur l'image de gauche, on voit le membre de SpaceX qui retire un patch de sa combinaison et qui le donne à l'astronaute. Je l'ai vu plusieurs fois aujourd'hui, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Je sais pas. Et voilà. Shane est en train de se faire attacher dans la capsule. Et puis ensuite, ça sera au tour de Aki et Thomas de s'y installer et de s'y attacher. Alors on peut regarder ensemble si vous voulez. Non. Ici. Voilà. Donc vous avez toujours là évidemment en bas à gauche. Ah, et Thomas qui est en train de signer sur l'image de gauche l'image, le logo de la NASA, le logo Meatball de la NASA. C'est rigolo de les voir avec les mains qui sont juste en dessous des gants, ça leur fait 4 mains. Ils sont pas encore enfilé leurs gants. Ils les avaient déjà fait, ils les avaient tout à l'heure pour vérifier l'étanchéité de la combinaison. Hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, c'est toujours moi qui fais ça là-dessus. C'est toujours impressionnant ces nouvelles combinaisons, assez futuristes, donc designées par SpaceX pour les vols habités de SpaceX évidemment. Obviously, la NASA avait donné un cahier des charges, un total regard sur ces combinaisons, puisque ce sont ces astronautes qui sont envoyés avec ces combinaisons, donc elle a forcément un regard dessus. Mais du coup,
c'est toujours intéressant de voir ces nouvelles combinaisons, leur design futuriste et tout. Et Thomas est en train de monter, de s'installer dans son siège. On the far end, it looks to be Thomas. Thomas taking the right seat, the left from if you're looking directly through the side hatch, but it is the right seat. He and Aki both have the same role as mission specialists. They're just far enough away where they don't necessarily have access to that display panel that Kimbrough and MacArthur will use as soon as the seats rotate. Mission Specialist 2 from the capsule, come check. Hey, bienvenue au Dragon, Thomas. Got you loud and clear. How me? I got you loud and clear, Chad. Thanks a lot. Good to be here. Donc c'est Thomas du coup qui fait le premier check, la première vérification radio. Et il dit je t'entends simplement et clairement. Et c'est bon d'être ici, c'est agréable, c'est beau. Eh bien, un premier français à bord d'une Crew Dragon. J'avais couvert le lancement de la mission Demo 2, donc des 2 premiers astronautes à voler à bord de la capsule Crew Dragon. J'avais pas suivi le décollage de Crew 1 parce que je crois que c'était dans la nuit ou alors c'était en semaine. Enfin, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais évidemment parce qu'en plus c'est décollage de Thomas Pesquet, donc c'est quand même vachement important. Definitely very Et exciting. historique. Gary. This is one of my favorite parts is watching them ingress onto the vehicle. It's really getting real. You know, we have been watching them since the suit up room, but now they are officially on the vehicle, getting strapped in, getting ready for this. MS1, checking in. Aki, Doragoni, yo koso. Welcome to Dragon. Good to be here. Et pareil, même comme check pour Oki. Et je crois que d'ailleurs le Capcom vient de lui a répondu en japonais. Et donc on va revenir sur l'infographie que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci, puisqu'on est à T-minus 2 heures, enfin à moins 2 heures et 37 minutes du lancement. Donc on vient de passer d'ailleurs avec de l'avance, hein, il me semble, l'entrée de l'équipage dans la capsule Dragon. Et pareil, les communication checks à 2h20 avant le lancement ont déjà été faites. Ou alors il parlait pas de celle-ci. Mais voilà, il y en a une partie qui ont déjà été faites. Je pense qu'ils ont de l'avance sur leur programme. Et ils parlent déjà de la rotation des sièges, donc pour être positionné correctement face aux écrans et sortir de la position d'installation des pilotes, des astronautes. Pathways that we have on Dragon. There's some communication lines through the ground. We also have communication through ground stations, as well as TDRIS geosynchronous satellites. So they'll test all of these different pathways, making sure that the crew can hear and all systems are go before they begin those next couple of milestones. Jesse, you mentioned the seat rotation. That's a very visual milestone, as well as the leak checks. We saw that again. Ouais, et ensuite, c'est l'étape d'après dont j'ai même pas parlé en fait parce que ça me paraissait encore très loin, mais finalement ils commencent déjà à en parler. Et après la rotation des sièges, ils pourront effectuer les vérifications des d'étanchéité des combinaisons, même si ça a déjà été fait lors de leur équipement. Mais évidemment, dans tout ce qui est conquête spatiale et surtout volabilité, on cherche constamment la redondance. C'est-à-dire que jamais une fusée n'aura qu'un seul moteur, jamais une capsule n'aura qu'un seul système de sauvetage. C'est toujours tous les systèmes sont toujours multipliés, on cherche la redondance, comme je disais, pour éviter de défaillance et toute catastrophe qui serait irrécupérable et dont la situation serait irréversible. Je pense qu'on va, au moment du décollage, le jour commencera à se lever,
Parce que là, on en est à quoi, 2h34 seulement? Ah, je sais pas. Je sais pas trop. Il est 3h14 du matin, donc ça sera vers 5h30, ouais, à la limite. Un tout début de jour alors peut-être, mais vraiment pas beaucoup de lumière à mon avis. Ça sera encore plus... until they start doffing or taking off their encore plus suits and getting into a position to get some shut-eye. Actually, they got a long flight ahead of them. Yeah, it's about a 23.5-hour flight, so they will want to get comfortable. You can see the suit techs are there helping all 4 astronauts get strapped in, preparing them for these suit leak checks and comm checks coming up here shortly. And you may have seen, on voit Shane Garfield qui essaie d'enfiler ses gants, qui est en train de terminer de mettre sa combinaison, donc du coup les mains qu'il est passé depuis tout à l'heure, ce que je vous disais. Alors, question qui pourrait sembler bête, mais qui forcément ne l'est pas. Dans la Crew Dragon, tout se contrôle à l'aide des 3 écrans, les 3 panels que vous voyez en haut à droite de l'image de droite. En haut de l'image, pardon, qui est à votre droite. Et vous pouvez vous dire, à ce moment-là, comment les astronautes peuvent interagir avec ces écrans. Bah forcément que c'est des gants au bout tactile pour pouvoir effectivement tout contrôler, ce que Thomas le disait. Absolument tous les systèmes de la capsule sont gérés par ces écrans et ces ordinateurs de bord. Il n'y a absolument rien d'analogique, il n'y a plus de boutons, il n'y a plus rien quasiment. Et donc tout se fait au doigt, au toucher, au tactile des écrans. We're also listening right now for the Dragon team comm checks with the crew. That'll be coming up momentarily. Now the Falcon 9 team is located in Firing Room 4 in the Launch Control Center at Kennedy Space Center. They're settling in for final checkouts and then propellant loading and launch. We've been hearing some of the comm checks as the engineers get on station here in the last 15-20 minutes. Now the Falcon 9 team will also do comm checks with the crew. That'll happen in about T-minus 2 hours, or about 30 minutes from now. Currently, all systems are go on the launch vehicle. The range continues to report no problems. The weather forecast continues to be acceptable. We're looking at weather not only at the launch site, but around the world. We need to make sure conditions are acceptable if Dragon has to splash down in the Atlantic in case of an escape. We're also monitoring contingency splashdown locations if the crew had to come back to Earth before docking with the space station. Now, if this were to happen, SpaceX and NASA are coordinating with the U.S. Coast Guard to ensure crew safety upon splashdown. That includes extra ships and air assets to patrol the 10 nautical mile keep-out zone. This will help mitigate safety concerns for any boaters who may approach the landing area. Alors je sais plus qu'est-ce que j'avais mis comme camoufragie après. Ah oui, donc les différentes étapes du lancement. Ça pour le coup, on ne les regardera pas. Enfin, on ne les regardera pas. On sera pas posé sur cette infographie à ce moment-là, parce que je vous laisserai profiter du lancement. Je couperai même mon micro. Mais voilà, toutes ces étapes du lancement. On sait qu'elles existent, évidemment, mais voilà, c'est une procédure que de toute façon les Capcom vont énoncer au fur et à mesure du décollage, notamment l'allumage des moteurs, l'extinction des moteurs et les séparations des étages. Ça, il n'y a pas de problème, on pourra le suivre avec les vocaux, comme radio. Ça, on en est encore assez loin. Now, with that said, Dragon underwent a few improvements since it last flew people. That's right. Components have been added to the Dragon propulsion system that increases pad abort performance by over 10%. Donc là, vous pouvez vous demander, non, la fusée n'est pas chargée, elle est vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque d'explosion, de tout autre souci technique qui pourrait causer la perte de l'équipage et de l'équipage de SpaceX, enfin des équipes de SpaceX. D'ailleurs, c'est ce qui est détaillé ici. Donc une première partie des carburants
sont injectés à moins de 45 minutes du lancement. Ensuite, à 42 minutes, c'est le bras d'accès qui est rétracté. Et une fois à 37 minutes du décollage, c'est le système de safety, enfin d'évacuation de la capsule par les airs. Donc la capsule peut se propulser elle-même, d'elle-même et seule, sans fusée, dans les airs suffisamment haut pour éloigner la capsule de la fusée, si jamais celle-ci subissait une avarie ou un problème technique, une explosion, tout autre problème. Et ensuite, une fois que ces systèmes de sécurité sont enclenchés, et donc que la capsule est capable de s'échapper seule, et ben là, sont les autres carburants qui sont injectés dans la fusée. Donc là, personne ne risque rien pour le moment. Parce que voilà, n'oublie pas, hein, toutes les tragédies du spatial, il y en a eu beaucoup. Apollo 1, Apollo 13, les navettes Challenger et Columbia. Donc non, ce ne sont pas des métiers simples. C'est toujours très risqué. And some fist bumps there from the suit techs to the astronauts. It's an exciting day for everyone, really. The anticipation, I can't even imagine. You want to, I just seeing the pilots and the commanders from previous missions accessing the panel. D'ailleurs, on voit très bien, caméra, Michel. On voit très bien que, je sais pas si on va le remontrer, une vue de l'extérieur de la capsule par la trappe. On voit très bien que les sièges sont adaptés aux pilotes parce que Megan est absolument beaucoup plus petite que Shane. Donc on voit ses genoux qui sont beaucoup plus hauts et même son siège en fait. SpaceX copies. Stand by for umbilical comm check. Wow. CDR, PLT, MS1, MS2, comm check. CDR, loud and clear. PLT, loud and clear. MS1, loud and clear. And MS2, loud and clear. And core, loud and clear. Umbilical comm checks complete. Stand by for ground station comm check. Donc là, non, c'est maintenant les communications radio et les vérifications radio avec les différents organes du Mission Control. Thomas qui vérifie que ses gants sont bien installés, il est bien dans ses baskets. Même si le seul point négatif que je trouve à ces combinaisons, c'est les chaussures, ça fait un petit peu botte de pluie, mais bon bref. Alors, je sais pas s'ils sont déjà en radio, les astronautes, ou si ils doivent s'entendre à l'extérieur de leur combinaison. Dragon, SpaceX, comm check. Endeavour has you loud and clear. And core, loud and clear. Ground station comm check complete. Stand by for TDRS comm check. Donc les vérifications radio sont claires, pardon. Du coup, forcément, je parle en anglais, mais sont bonnes. Ils vont pouvoir passer aux vérifications suivantes. On voit que Thomas est très grand, hein. Alors il est
il est bien plus avancé, il est plus devant, enfin il est plus, il est plus avancé que Megan et Shane par exemple, mais même Aki à droite de l'écran, qui est au même niveau que Thomas, on voit qu'il est beaucoup plus petit aussi. Endeavor has you loud and clear. Core loud and clear. Teeter's comm check complete. Stand by for comm checks with MD and LD in the launch configuration. Dragon, MD on countdown 1, comm check. MD, have you loud and clear on countdown 1. MD loud and clear. Stand by for comm check over Dragon to ground. Dragon, MD on Dragon to ground, comm check. MD, loud and clear, Dragon to ground. MD loud and clear, stand by for comm checks with LD. Dragon, LD on countdown 1, comm check. LD, loud and clear, countdown 1. LD, loud and clear, stand by for a comm check over Dragon to ground. Toutes les vérifications radio, elles sont bonnes. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème, en tout cas, tout est nominal. LD, loud and clear, Dragon to ground. LD, loud and clear. And Dragon SpaceX launch configuration comm checks complete. Dommage, il se marre, je sais pas pourquoi. J'ai pas écouté. Alright, and you heard that call. The communications checks are complete from all the various SpaceX Endeavor, we are ready for seat rotation. Donc là, les sièges vont se déplacer pour se positionner face aux écrans. Next step will be the visual milestone of seat rotation. So again, those communication checks were through some of the various paths of communication to Dragon, including through some of the ground lines as well as ground stations. Dragon SpaceX initiating seat rotation. Copy. Et hop. Déplacement des sièges. C'est futuriste, c'est beau. C'est incroyable, franchement. Là. Et voilà. L'astronaute qui va être en position de lancement du coup. Vous voyez, ça aurait été beaucoup plus compliqué de s'installer dans cette position. C'est pour ça que les sièges sont positionnés en position basse pour l'installation des astronautes et ensuite sont relevés pour le vol. Et voilà, maintenant les astronautes sont bien face aux écrans. That seat rotation is now complete. You can already see them getting their hands on that touch screen. Dragon SpaceX, you are go for Section 3, suit leak check preparation. Copy, go for Section 3. These milestones really happening. Et voilà, maintenant ils ferment leur combinaison, leur scaphandre, qui sont tous énormes sur mesure, hein, posant tout est adapté à chaque astronaute. Voilà, et même les sièges sont designés à la morphologie de tous les astronautes. C'est ce qu'ils viennent de... Voilà, maintenant on va passer à la section 4, au test de pressurisation et de fuite des combinaisons. D'ailleurs on les voit, Shane, ses jambes se souviennent de bouger, elles sont en train de gonfler. C'est justement parce que les combinaisons sont gonflées d'air et
et pressurisé. Pareil, on a vu le thorax de Shane se bomber. C'est justement l'air qui est insufflé à l'intérieur. The Expedition 65 crew is in the early part of their day after waking up at 1 a.m. Central Time. The crew on board have completed a number of tasks to prepare the station for Crew 2's arrival. NASA's Victor Glover received some additional onboard training for monitoring Dragon during its final approach, which he'll do from the station's Et donc voilà, c'est vrai que pendant qu'une nouvelle expédition, un nouvel équipage est en train de se préparer sur Terre, durant sa préparation physique et pré-lancement et durant même la phase de lancement, bien, il y a toujours les équipes à l'intérieur de la station spatiale, puisque la station spatiale, depuis plus de 20 ans, elle est occupée sans interruption. Et donc les équipes dans la station spatiale, donc les astronautes déjà en position, sont eux aussi en train de préparer l'arrivée de cette nouvelle expédition, puisque il faut forcément déplacer des capsules pour permettre l'amarrage de celle-ci. Il faut installer de nouveaux lits, puisque avec l'arrivée de l'équipage de Crew Dragon 2, ils seront 11 astronautes à bord de la station spatiale. C'est beaucoup, puisqu'il y a 7 lits couchettes officiellement, donc forcément il y en a qui devront dormir un petit peu comme au camping quand on tombe dans la voiture. Forcément après l'arrivée de cette expédition, il y en a qui devront dormir dans les Crew Dragon, puisque c'est un espace qui peut être aménagé en lieu de vie. Il y a une couchette qui a été installée dans le module Columbus, le module européen de la station spatiale, et je crois que c'est même là-bas c'est là que Thomas devra dormir. Donc voilà, et l'avantage, c'est ça aussi, c'est que dans l'espace, il y a plus de direction, il y a plus de haut, il n'y a pas de bas. Donc forcément, on peut dormir dans n'importe quelle position et à peu près n'importe où, du moment qu'on est installé et strappé, harnaché dans son sac de couchage. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est que la mission Crew Dragon 2, elle va être emmenée et emportée vers la station spatiale à l'aide de la fusée, de la même Falcon 9, du même booster qui a été utilisé pour la mission Demo 2. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Bob Benkens et Doug Hurley. Donc les deux premiers astronautes à avoir volé à bord d'une capsule Dragon. Copy, we see the same. Good leak checks. Voilà, donc c'est ça. Donc les essais de fuite ont été faits et vérifiés, tout est bon. Tout est nominal, comme on dit dans le spatial. Et on voit le bâtiment d'assemblage, juste à l'arrière avec le spot Go for Lunch américain. Michel, c'est flou. Michel, c'est flou. Bon, on lui a pas dit, mais c'est pas grave. To be on this mission. We have 4 USOS crew members now permanently on the International Space Station, which means that we have a big increase in the number of hours of crew time utilization that we can do. So we have a whole science. À l'époque de la mission Demo 2, c'était assez pesant, c'était spécial de voir. Ça c'est tout à l'heure, parce qu'ils avaient leur combinaison ouverte. Ah, ou alors ils les ont réouverts. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, c'est possiblement, ça doit être ça. Parce que les vérifications de fuite ont été faites, donc ils ont probablement dû rouvrir les scaphandres. Till the end of May, and then the selection process will take about a year, and then by the end of next year, we hope to. Voilà, donc du coup je disais c'était assez spécial lors de la mission Demo 2 de voir 2 astronautes partir dans un nouveau véhicule avec de toutes nouvelles procédures, hein, puisque c'était alors évidemment répété forcément, vous en doutez, mais voilà, c'était quand même nouveau, hein, pour l'époque, et puis d'autant plus avec toute cette situation sanitaire, puisqu'il y a un an, Demo 2 était lancé durant la période de Covid, enfin la première période de Covid, donc c'était assez étrange, c'était assez pesant de voir autant
crew, enfin je suis désolé. En plus, j'essaie de comprendre ce qu'il raconte en même temps. Ouais, ok. Enfin, il y avait toutes les équipes de SpaceX, donc c'est ce que je voulais dire. Toutes les équipes de SpaceX étaient donc forcément équipées tout en noir, mais avaient tous aussi masqués, comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, maintenant, oh, franchement, ça me marque même plus. Je m'étais même pas fait la réflexion depuis ce matin, et c'est seulement maintenant que j'y pense. C'est pour ça que je vous en parle. Mais voilà, à l'époque, c'était assez étrange. C'était voir autant de gens masqués pour pouvoir envoyer 2 personnes dans l'espace à bord d'une nouvelle capsule. Voilà, c'était assez spécial. Maintenant, tout paraît anodin. C'est vraiment le terme. Et donc là, la trappe va être refermée. Also to enhance the capabilities of the space station on the Russian segment, to place, for example, experiments on the outside of the Russian segment, or to relocate some modules. So we are very excited as well to. Et c'est pour ça que ce monsieur a un accent français, parce que je pense qu'il est français. En tout cas, fortement francophone, puisque il fait partie de l'ESA, donc déjà c'est un Européen. Mais Well, it's very important that we have this partnership going, of course, in the International Space Station. Voilà, du coup, il parlait de l'émission de Thomas, donc ça va être probablement de. Attendez. Voilà. Pardon. Ça va être il y aura de nombreuses expériences à faire. To the lunar surface with the astronaut with the Artemis program, and also have European astronauts one day walking on the surface of the moon. So the partnership for us is extremely important to be able to execute our exploration program, but also the commercial partnership is very important because ESA wants to continue to fly astronauts to low Earth orbit even after the ISS. We want to be able to do research. Alors je sais pas si... Non, je crois que c'est pas ce dont tu parles, j'étais ailleurs, j'étais sur mon PC. Je sais pas s'ils en ont déjà parlé, mais effectivement, je crois que la Russie a annoncé l'arrêt de leur collaboration avec la NASA pour l'entretien et le maintien de l'ISS en orbite à partir de 2025. Donc à partir de 2025, les Russes ne seront plus présents dans la gestion de la station spatiale. Et c'était un pan très important parce que la station spatiale a pour moitié quasiment des modules russes avec Zvezda et le dernier. All right, thanks, Jasmine. Teams are running about 16 minutes ahead of schedule, and hatch close will be happening momentarily. So we're going to go over to John Insprucker in Hawthorne. John? Thanks, Marie. We are coming up on T-minus 2 hours, 12 minutes and counting. Right now, the Falcon 9 team is on console in firing room 4. They are preparing for their communication checks with the crew. That's due at about T-minus 1 hour, 55 minutes. SpaceX engineers right now, they're continuing to pressurize the launch vehicle gas storage bottles. These are composite overwrapped pressure vessels. They contain gases used to fill the tanks with hot helium as the propellant is terminer la préparation pour la trappe, pour la fermeture de la trappe et ensuite la pressurisation de la capsule. For example, when we light the second stage engine after it separates from the first stage. We're also using gas for attitude control systems. Both the first and second stages of the Falcon 9 have an ACS system. And finally, the landing systems use the gas to help with the grid fins and then deploying the legs right before touchdown on the drone ship. Now, currently for Falcon 9, the countdown is proceeding nominally at this point. On board the Dragon spacecraft Endeavour, we heard the comm checks just a little while ago between Dragon team and crew. We've seen the astronauts rotate their seats to the flight position. We've successfully completed the suit leak checks. And we're watching right now as the hatch is coming down as part of the closure sequence of events. And then once we get the hatch closed, the SpaceX support team will perform a final leak check of that hatch. Procède aux dernières vérifications de fuite de la trappe. Encore une fois, comme je vous disais, on cherche la redondance. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont vérifié 3 fois, rien que ce matin, rien que
que durant les 3 dernières heures, là, la pressurisation et l'étanchéité des combinaisons. Et c'est drôle parce que donc là, je discute un petit peu avec Fu par message et justement, il me disait le lancement est dans plus de 2 heures. Oui, c'est vrai, mais au final c'est pas si long. Franchement, 2 heures, c'est vraiment pas le plus long. Je crois que c'est pas Doug et Bob Hurley qui, enfin Doug Hurley et Bob Benkins qui étaient restés plus de 4 heures, je crois, dans la Crew Dragon le temps du lancement de démo 2. Enfin, c'est vraiment très peu au final, 2 heures. Hein, là, ça fait qu'une demi-heure qu'ils sont installés, franchement. Alors après, c'est pareil, hein, c'est très confortable. Déjà dans une capsule lambda, je parle d'un Soyuz par exemple, tout est fait sur mesure, donc tout est adapté pour eux. Mais encore plus chez SpaceX, où c'est ce que disait Thomas dans une de ses interviews récemment. Il disait dans le spatial, on cherche l'efficacité, puis aussi l'efficacité. Sauf que SpaceX, c'est pas exactement ça. Ils cherchent l'efficacité, puis aussi le confort et l'esthétique. Donc il parlait de ça pour les combinaisons. Et donc là, pour le coup, c'est d'autant plus vrai, même dans les sièges, dans toute la combinaison en fait, tout l'intérieur de la capsule. Ils cherchent aussi le confort. Hein. Tous les sièges sont, comme je disais, sur mesure. Donc pour le coup, ça va pas être si compliqué. L'attente doit pas être si longue. Et c'est pas le plus long qu'ils devront attendre, puisque le temps, une fois le décollage, voilà, donc là ils vont vérifier l'étanchéité de la capsule maintenant, puisque la capsule aussi va être pressurisée, puisqu'ils vont pas garder leur combinaison durant tout le vol, puisque c'est ce que j'allais vous dire, le vol va durer 18 heures à peu près. Parce qu'effectivement, une fois le décollage passé et les 3 premières heures d'orbite passées aussi, eh bien ça sera de longues heures d'attente, donc plus d'une dizaine d'heures d'attente, 15 heures presque, avant de rattraper l'ISS, puisque la Crew Dragon va faire 3 orbites, il me semble. On va voir sur cette image-ci, voilà. Une fois le décollage passé, donc sur l'infographie de droite au-dessus du live, donc une fois que le décollage passé, la séparation des étages aussi, les 5 manœuvres et les 5 allumages de moteur, il faudra plus d'une dizaine d'heures et 3-4 orbites de mémoire à la capsule pour rattraper l'ISS et se fixer sur la même orbite qu'elle pour être ensuite amarré. Donc c'est ce qu'il me disait. C'est ironiquement parce qu'en fait c'est simplement la vérité. Faut pas avoir envie d'aller aux toilettes, non, effectivement, parce que là, dans ce cas-là, durant toute la phase de lancement et de pré-lancement, non, faut pas avoir envie d'aller aux toilettes parce que vous pouvez pas bouger en fait. Alors durant le vol de l'approche de l'ISS, durant les 15 heures de vol, ils pourront, il n'y a pas de souci, il y a des toilettes à bord. Par contre, alors évidemment, c'est pas les toilettes qu'on connaît, hein, ce sera un petit sac, vulgairement parlant, et puis c'est tout. Mais sinon, effectivement, là, durant cette phase-là, eh bien, on dit merci aux couches parce que c'est le seul moyen, en fait. Ils peuvent pas sortir de leur siège, enlever leur harnais, sortir de leur combinaison. Vous vous en doutez, donc forcément, on dit merci aux couches. Hein, c'est pour ça aussi que ça a été inventé, et c'est de là que ça vient. Hein, les couches réutilisables, si vous avez des enfants ou si vous l'avez été peut-être un jour, je sais pas. Et ben forcément les couches telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est grâce à la conquête spatiale qu'on les a. À l'Agence spatiale internationale européenne, ESA. Yes. That the crew aboard the International Space Station is also watching all of this unfold live. Of course, they were sitting in these seats at the pad in their Crew Dragon Resilience that's currently docked
to the International C'est Space de Station. So that crew is prendre un petit peu ce qu'il raconte, parce que depuis tout à l'heure, je raconte un petit peu des conneries. Et je fais pas forcément attention. goes as planned early tomorrow morning. And again, if you're just joining us, the side hatch of the Crew Dragon Endeavour on the launch pad has just closed, and leak checks of that side hatch are in progress. This is a view of the White Room with members of the SpaceX pad closeout team you see in the black flight suits. And the shot we saw just before this was from inside the Crew Dragon Endeavour capsule. Like I mentioned earlier, it's not as simple as just Alors, donc voilà, donc closing the door on your car. il parle un petit peu de la capsule et du lancement. Ils ont trouvé un moyen de s'occuper. C'est quoi, ils jouent Shifumi ou quoi? So, like I said, this process takes a couple of minutes. We inflate the seal on the side hatch and make sure C'est des enfants, putain, j'adore ce monde. for a couple of minutes prior to actually performing the rest of the physical preparation of the side hatch itself. Which at that point, after the Je sais pas ce qu'ils font, je sais pas à quoi ils jouent. mostly just involve removing. Mais non, voilà, j'en reviens vite fait à mon histoire de couches de tout à l'heure. Effectivement, les couches jetables, telles qu'on les connaît aujourd'hui, ont été inventées pour la conquête spatiale, puisque lors d'un vol du programme Mercury, c'est Alan Shepard qui était dans sa capsule et qui avait dû attendre beaucoup plus longtemps le décollage de sa fusée, puisque il y avait eu un problème technique, je crois, à l'époque. Et il avait dû uriner dans sa combi, qui avait touché quelques circuits électroniques, mais rien de grave. Effectivement, depuis ce jour-là, bah forcément, les équipes de la NASA ont développé des solutions, dont les couches jetables. Parce que bah c'est pas viable, hein. Si c'est dans sa combi, c'est un peu compliqué. Je sais pas à quoi il joue depuis tout à l'heure. So it's T-minus 2 hours, 2 minutes and counting. The hatch close has been completed a little bit ahead of schedule, and we're awaiting the results of a side hatch leak check to make sure they can proceed. I'd love to know what the donc, gets in this rock paper scissors game that we see. L'étape fermeture de trappe a été faite juste un poil en avance par rapport au planning. Vaut mieux ça hein, que d'avoir du retard. Effectivement, c'était prévu à 1h moins 5, enfin 1h55 avant le lancement, et il est 2h02, donc voilà, ils ont quelques minutes d'avance, c'est cool. On sait jamais, c'est un problème peut toujours avoir lieu. Je crois qu'il y en a eu un justement lors de démo 2, la trappe avait eu du mal à fermer, donc ils peuvent prendre un petit peu de retard sur d'autres étapes. Donc, voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'avance. We have time to take a couple of questions for social media while this hatch leak check is in progress. If we could pull one of those up. Does food taste the same in space? Tracy, you're the only one here that can answer that. I think that one's for me. I would say that food probably tastes the same. It's your taste buds detecting it that go through a little alteration. For me, spicy foods took on a different flavor. Every astronaut's different, so you'll get a different answer depending on who you ask. But shrimp cocktail, loved it on the ground, could not tolerate it in orbit. But it's very interesting. Yeah, it was disappointing too because I really liked it and I packed a lot for that flight. Bummer. Yeah. Next question. Are the big touch screens that the astronauts are looking at just for looking up data and docking on the International Space Station, or could the astronauts do something different with them, like open the side hatch or separate the trunk or fire the Draco thrusters manually? Kate?
Alors, il passe en revue des questions de la communauté, ce qui est pas mal aussi, hein, c'est cool. Ça augmente l'interaction et l'approche devient encore plus grand public. Donc voilà, personne qui demande est-ce que avec leurs grands écrans plats, tactiles, sont capables de gérer manuellement par exemple, je sais pas, la séparation des boosters, l'activation des moteurs de la capsule ou autre. Et oui, totalement, il fait tout contrôler. Alors, l'approche, une des phases finales de l'approche de la capsule sur la station est automatique. Tout est automatisé. Mais bien sûr que si jamais le vol ou quoi que ce soit avait un problème, forcément les astronautes pourraient reprendre le contrôle manuel et évidemment terminer l'approche manuellement si jamais ils en avaient besoin. Next question from social media. Why did the other Crew Dragon capsule have to undock and redock on a different space station port? Là, ce que je vous disais tout à l'heure, ils avaient déplacé la capsule. Ils avaient déplacé la capsule de Crew One de la station récemment. Et ils demandent justement pourquoi avoir repositionné la capsule Crew Dragon One pour pouvoir amarrer sur ce port d'amarrage-là la capsule Crew Dragon 2 et pas avoir directement amarré la capsule numéro 2. The Crew Dragon Resilience, which is already on station, relocated from the forward port to the Zenith port earlier this month, and that actually had more to do with the Cargo Dragon flight that's coming up this summer. The preferred port for Cargo Dragon is the Zenith port, so that keeps the Zenith port open for the Cargo Dragon when Resilience departs to come home in just a few days. So it's a little bit of musical chairs, a little bit of just rearranging parking spots on the International Space Station because it's pretty hopping up there. What a great problem to have, though. Too many dragons. We got to move things around. One thing that we did learn that came out of that activity, so in order to perform that port relocation. Side hatch leak check complete and access panel installed. Voilà, donc la trappe sur le côté de la capsule par lequel les astronautes sont rentrés à les vérifications de fuite faites. Donc, tout est bon, la trappe est étanche, la capsule aussi donc. Dragon SpaceX, we're commencing health check for the launch escape system. Expect a momentary flight computer change followed by transition back to pad hatch closed. Copy, thanks for the heads up. As I was saying, this is the last physical buttoning up of the Dragon capsule. Basically the last bit of crossing the I's or dotting the I's and crossing the T's that the vehicle itself will undergo prior to liftoff. And we can see the team working to finish uninstalling the hardware there that was utilized for that leak check. And so we've got a little over an hour now until the pad team wraps up its final checks and clears the white room. That's when the action will really pick up. Ce qui va suivre, ça va être simplement les dernières procédures, enfin les procédures suivantes concernant les astronautes dans la capsule, l'évacuation de la rampe d'accès, là où se trouvent les équipes de SpaceX à gauche de votre écran. Il faut dégager cette rampe d'accès. Et une fois tout ça fait, toutes les vérifications faites, la rampe d'accès va se rétracter. Et une fois ça, on va pouvoir rentrer dans la dernière phase de pré-lancement, donc remplissage de la fusée, armement des systèmes de sécurité et ensuite pour accéder au décollage. Mais voilà, on arrive
tranquillement vers la fin. Alors je sais pas ce dont tu parles, mais moi ça, les Space Shuttle, enfin les navettes spatiales, ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que c'est la première fois depuis plus de 10 ans qu'un Européen va partir, qu'un Européen va partir depuis le sol américain dans l'espace. Et comme on est 12 à parler en même temps, ça devient absolument incompréhensible. Puisqu'il y a moi, le Capcom et en plus la voix off de SpaceX, donc ça va être vraiment compliqué de nous comprendre. Mais je comprends, mais je continue parce que je suis vraiment débile. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Taisez-vous! Alors moi je réfléchis, j'écoute le Capcom, et ce que le Capcom est en train de dire, c'est justement que la météo est bonne et que tout est bon, c'est que le lancement continue d'être validé et qu'il reste faisable. Et donc là, les astronautes dans la capsule viennent de confirmer. Voilà, sont en train de confirmer les communications radio avec les équipes de la Falcon 9 au sol. And with new research still to be delivered on upcoming cargo flights, including another SpaceX Dragon scheduled right now in June, that's the latest from here in Mission Control. I'll toss it over to Jasmine now, where we will learn more about some of the exciting science on the horizon for Crew 2. Jasmine? Voilà, on a terminé la fermeture de la trappe. All right, we are actually at the Kennedy hostess at the Kennedy press site. We are currently at T-minus. Sympa la boîte à outils à gauche, non? Ouais, franchement, ça a l'air rangé, hein, c'est propre. Hein. GNC, loud and clear, countdown 1. GNC, loud and clear, stand by for comm check by propulsion. Voilà, maintenant il gère les... Dragon, prop on countdown 1, comm check. Voilà. Différentes... Prop, loud and clear, countdown 1. Prop, loud and clear, stand by for comm check with avionics engineer. Les différentes équipes qui gèrent la Falcon 9 au sol. Dragon, avionics on countdown 1, comm check. Avionics, loud and clear, countdown 1. Avionics, loud and clear, stand by for comm check by ground segment engineer. Dragon, ground segment and countdown 1, comm check. Ground segment, loud and clear, countdown 1. Ground segment, loud and clear, stand by for comm check by launch control. Dragon, launch control on countdown 1, comm check. Launch control, loud and clear, countdown 1. Launch control, loud and clear, stand by for comm check by the chief engineer. Dragon, CE on countdown 1, comm check. CE, loud and clear, countdown 1. CE, loud and clear. This completes the F9 responsible engineer comm checks. All right, so we just heard comm checks from the Falcon 9 team and the Crew Dragon Endeavour crew sitting inside the capsule. That was the voice of Chief Engineer Emma France that we last heard, and everything sounded great. We are going to go over now to Jasmine at the OSB-2 viewing location with another special guest. Jasmine? Thanks, Marie. One of the ongoing experiments on the space station is growing plants in space. Here to talk to us more about it is Joya Massa, project scientist. Je crois que c'est d'ailleurs... Alors ils parlent des différentes... là ils vont parler d'une des expériences d'une mission de la station spatiale, c'est justement d'apprendre à cultiver des plantes dans l'espace. Et je crois, pas sûr de ce que je vais avancer, mais il me semble que l'une des premières fois où ils ont réussi à cultiver de la salade dans la station spatiale et qu'ils en ont consommé, c'était géré par Peggy Whitson, une astronaute qui était partie avec Thomas Pesquet durant sa première mission. Et c'était durant cette mission-ci qu'ils avaient consommé pour la première fois de la salade cultivée dans l'espace. Il me semble que c'est ça. Pas de bêtises, mais...
Et donc là, ils retirent les. Donc là, vous voyez l'équipe de SpaceX à gauche avec des harnais pour retirer les systèmes qui rendent plus ou moins hermétique le bras de la rampe d'accès. Parce que forcément. Et oui, c'est ça aussi, c'est que le problème de quelque chose tout bête en microgravité, enfin en apesanteur, tout vole. Vous pouvez rien contrôler. C'est pour ça que toute la nourriture est sous vide, il n'y a jamais de pain pour pas avoir de miettes. Évidemment, on n'utilise pas de sel, etc. Donc toutes ces petites poussières qui pourraient se loger dans les voies respiratoires des astronautes ou simplement dans le système de ventilation de la station spatiale, tout ça c'est prohibé. Et les graines en font partie. C'est difficile de faire planter, de faire pousser une plante, une salade, une laitue, si vous n'avez pas de graines. Donc forcément, il a déjà fallu de base trouver des techniques pour éviter la dispersion de ces graines et pour éviter qu'elles se volatilisent un peu partout dans la station. Et donc, notamment, une des solutions qu'ils ont trouvées, c'était de les emprisonner dans un petit film organique pour pas qu'elles volent partout et avoir un truc beaucoup plus gros à manipuler, beaucoup plus simple. Quelque chose qui ne puisse pas se perdre très rapidement dans l'air de la station. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Mais la moindre expérience, la moindre activité en fait doit être pensée, repensée et totalement vue sous un autre angle. C'est fou. Là, vous voyez les jupes du bout du bras qui sont en train de se rétracter et les techniciens qui sont en train de les retirer. We do work on that here to identify good candidates that have the vitamins that people need, that have very good food safety, and those would also translate well to Earth. Also, the work on LED lighting for crops. That was something that NASA started originally, and now it's being done all over the planet. Right. And I'm glad that you mentioned choosing the right plant. I know that part of your scientific research is also education-based with something called Growing Beyond Earth. You worked with students in Évidemment, hundreds of classrooms. j'en ai pas parlé, mais forcément c'est compliqué de faire pousser un truc. Essayez de faire pousser une laitue dans une boîte de conserve, vous allez avoir des problèmes. C'est un petit peu ce qui se passe dans la station spatiale, puisque la station spatiale c'est une grosse boîte en métal. Il n'y a pas de rayonnement solaire. Alors si, justement, il y a les vents solaires, donc les radiations, mais il n'y a pas directement les UV ou autres. Donc, et si vous essayez de sortir vos salades dans l'espace pour qu'elles prennent le soleil et les UV, elles vont mourir parce que forcément il n'y aura pas d'atmosphère pour les protéger. C'est ce qui se passe sur Terre. Hein. Si la vie est possible sur Terre, c'est tout simplement grâce à l'atmosphère. Et une fois dans l'espace, il n'y en a plus, donc forcément, vous ne pouvez pas non plus les mettre à l'extérieur. Donc il faut recréer en fait totalement un système de zéro, repartir de zéro pour recréer un système viable pour votre salade et pour pouvoir la faire pousser. Évidemment, je parle pas de l'irrigation, de l'alimentation et tout, donc c'est vraiment compliqué. Je pense que ça paraît simple comme ça, tout le monde peut le faire, même sans jardin. Poser une jardinière dans votre salle à manger et vous arriverez dans tous les cas à avoir une petite plante. Mais dans l'espace, tout est tellement plus compliqué. The International Space Station is a state-of-the-art microgravity laboratory that is unlocking discoveries not possible on Earth and helping us push farther into deep space. Every single day, we are answering big questions about Earth and about space, about where we came from and about where we're going. But the other thing that we're doing is we're learning more questions to ask. Vous voyez, tout ce qui est laissé à côté de nous peut s'en aller. Fire burns in new ways. Biological systems reveal surprises. There's a few things that have made me gasp out loud up on board Space Station. Watching heart cells actually beat has been a pretty big one. We're studying ways to grow food in microgravity. Voilà, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. These are pretty amazing. We're learning how human bodies react to life in space and how to keep crew members safe and strong on long-duration exploration missions.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils vont devoir déployer de nouveaux panneaux solaires. Et je crois que c'est justement durant ce lancement qu'ils sont en train de les emporter. Voilà, donc oui, la conquête spatiale, ça sert énormément, même à nous, pauvres moldus, qui restons sur Terre. On sous-estime la conquête spatiale, c'est extrêmement utile. Rien que dans notre vie de tous les jours on utilise des choses que la conquête nous a rapporté, les couches, justement. Vos parents ont utilisé des couches jetables, c'est grâce à la conquête spatiale qu'on les a eues. Le téflon de vos poils, c'est grâce aux protections des satellites qu'on les a maintenant. C'est n'importe quelle miniaturisation, tous les IRM, une grande partie des technologies médicales d'aujourd'hui sont dues à la conquête spatiale. C'est important. Hi, I'm NASA astronaut Mike Hopkins aboard the International Space Station and a member of Expedition 64. Additionally, I have the honor of commanding Crew Dragon Resilience, which brought us here last fall. Since that time, my crewmates and I have been busy working on experiments and performing spacewalks to maintain this spectacular orbiting laboratory. It has been a privilege of a lifetime for the past 6 months as we continue to pave the way for exciting new exploration that will lead to American footprints on the moon once again in the near future. Victor, Shannon, Suichi, and I are getting ready to come home soon. But first, we're looking forward to welcoming the next SpaceX Dragon crew. Shane, Megan, Thomas, Aki, you are about to experience one of the most exciting rides of your lives and a very memorable 24 hours to document with ISS. We've loved our time here, but we're ready to pass the baton to you for the next commercial crew mission on Dragon. Godspeed. All right, that was Colonel Mike Hopkins, commander of Crew Dragon Resilience. He's been up on the International Space Station since November of last year. He's had a chance to look down at the Earth and watch it breathe. Now, what does that mean? Well, luckily, we have a climate scientist here from NASA's jet. L'astronaute qu'on vient de voir, c'est le commandant de la capsule Crew Dragon 1, qui est parti au mois de novembre dernier. Oh, pardon, je baille. Il est tôt, désolé. Il est tôt. Je me suis levé tôt. Coal, oil, gas, but it has this big seasonal cycle. So plants are really important for carbon dioxide. When they spring, they take it out of the atmosphere. And there's so many plants in the land of the northern hemisphere. Northern spring reduces the carbon dioxide in the atmosphere. In the fall and the winter, those leaves are falling off, decomposing. It goes back in and out of carbon dioxide from plant activity every year. All right, so why is the International Space Station a good place to monitor all of that? The International Space Station was actually really well designed for us to do science on it. And two features we love. One is the way it orbits around the Earth, it passes overhead at different times of day. For like LA, you'll see it change during the week. And that's really interesting with plants and these other things that respond to sunlight. You want to see them at different times of day. You can sort of learn about that part of the change. So the OCO3, Orbit Carbon Observatory 3, has been up on the International Space Station since 2019. It launched on SpaceX Dragon. What have you seen so far? What sorts of data have you seen coming in? We've been really having a great time making measurements. I brought my little plastic model of what we have loaded up there. And one of the things on the bottom, it has this pointing system, and we can look everywhere very quickly. So I brought a graphic along that's a measurement over Los Angeles. We looked at carbon dioxide. In just 2 minutes, we mapped the city. And you can see how there's extra carbon dioxide over the heart of LA. Évidemment, pour tout ce qui est modélisation météorologique, toutes les modifications territoriales, des réchauffements climatiques, toutes ces observations, elles sont possibles grâce à la station spatiale. Alors oui, aussi grâce aux satellites, etc. Mais voilà, j'englobe la station spatiale dans la... avec, c'est toute la conquête en fait. Vous connaîtrez peut-être uniquement la moitié de la surface de la Terre sans ça.
types of plants are in different places. So when you get all those measurements from the ISS, same time, same place, really powerful for science. All right, Anne-Marie Eldering, thank you so much for joining us. Really Project scientist for Orbiting Carbon Observatory 3. We have a lot more of climate science information that you can find at our Voilà, website. toute la science du climat, de la météo, même les mouvements de population, ce genre de choses, c'est tellement plus pratique quand vous avez une vue omnisciente. Disons ça comme ça. The Falcon 9 launch team began their final activities at T-minus 2 hours. Now, the launch engineers are located in Firing Room 4 in the NASA Launch Control Center on Kennedy Space Center. They've got a view through their large windows of Pad 39A, located just 5 kilometers east of where they're sitting. Now, the Falcon 9 team is loading helium and nitrogen gas into storage bottles on the launch vehicle. Alors on est encore loin, il parle justement du remplissage de la fusée, mais je crois qu'on en est encore très loin. C'est pas sur cette infographie-là, celle-ci. Ouais, c'est encore, on est encore très loin. Now the next major activity is going to be flowing a small amount of fuel onto the first stage to prime the Merlin 1D engines for ignition. The team is also monitoring fuel and liquid oxygen loading preparations. We're ensuring that the propellants in the ground tanks are correctly chilled prior to loading onto the Falcon at T-minus 35 minutes. Now the view you've got here, the Dragon capsule at the end of the crew access arm. Well, the crew's been busy this early morning. We've got all 4 of the astronauts are in the capsule. The hatch is closed. The comm checks with the SpaceX launch team are complete, both with the Dragon flight crew as well as the Falcon 9 launch crew. We've also done a leak check, and that confirmed the hatch is correctly installed. It was completed with no leaks. Now, at about T-minus 1 hour, the support team will be clear of the crew access arm and the pad. And actually, right now, we're running well ahead of schedule, so they're beginning to button things up, and so they may actually leave the launch pad area a little bit early. Now, the range will begin their final sweeps of the flight hazard and caution areas. And for the weather, the good news right now is that everything continues to look good. The weather possibility of bad weather is only 5% right now. What we're mostly looking at is les chances d'une mauvaise météo qui empêcherait le lancement ne sont que de 5% maintenant. Donc voilà, on est quasiment sûr d'avoir le lancement. That'll tell us the Dragon weather conditions if they are go for launch. In the case of an abort, we need to make sure that it's not too windy. If Dragon had to do an escape maneuver from the Falcon 9, we don't want the winds to be too high as they come down into the ocean. But right now, everything looks good, both at the launch pad as well as the downrange and contingency weather. Tout semble bon, que ce soit du côté du lancement, du côté de la récupération du premier étage de la Falcon 9 sur la barge en pleine mer. Voilà, tout est... Jasmine, back to you in Florida. Thanks, John. This mission is demonstrating our partnerships across the country and around the globe. Joining me now is Hiroshi Sasaki, Vice President of JAXA and Director General of the Human Spaceflight Technology Directorate. Thank you so much for joining us today. Welcome. Thank you very much. Of course. So Crew 2 will be the second commercial crew mission to include a JAXA astronaut. Can you tell us what the commercial crew program means to JAXA? Commercial crew program is very important for also us that Japanese astronauts on board. And Aki, as well as the Japanese folks, is so excited that Japanese astronauts Soichi and Aki will meet each other. Donc là, on va vraiment rentrer dans une phase assez plate. Pour le coup, il n'y aura pas grand-chose de plus à dire jusqu'à 45 minutes. Donc là, on a quasiment 1 heure de battement avec assez peu, pas grand-chose à raconter. C'est eux qui vont essayer de meubler avec les invités, etc. How that's inspiring the next generation of JAXA astronauts? Now we are selecting the new astronauts on not only the ISS but also the moon missions.
And these activities very inspires people to want to go to the space and even the moon, I think. Absolutely. There's a lot of inspiration, of course, coming from the Ils ont l'air joyeux. Ils ont l'air en forme. Aki has had a lot of experience. He's flown on shuttle, Soyuz, and soon a Crew Dragon, which is very exciting. Can you tell us what unique skills he is bringing to Crew 2? Yeah, he has lots of experience, and I think that he is very relaxed to the launch. So maybe he will lead the other astronauts to the relax and good mind. I think so. Yeah, no, that's good. We're glad that he's relaxed today, that he's ready to go. We're all ready to watch him and cheer him on. So can you tell us what is next for JAXA and the Commercial Crew Program? Yeah, the next we already assigned Wakata, very famous astronaut, and also Furukawa, his second flight. And we want to send a Japanese astronaut every year. That's fantastic. We're looking forward Donc, to il parle JAXA astronauts going du futur de l'agence spatiale japonaise. Ce qu'ils veulent faire, s'ils veulent envoyer un taïkonaut tous les ans pour rien de spécial. Japan is signed not only the Artemis program but also the Gateway MOU, and we want to contribute using our expertise such as ecosystem or transportations and even astronaut. Right. And we want to go together to the moon with the international partners. Exactly. No, it's all about partnership. It's all about going together. Is there anything that you can tell us that Aki will be working on station? Any specific science that he'll be doing? Yeah, he will conduct lots of science research and technology demonstrate, such as protein crystal growth for the medicine design. Voilà, il parle justement de mission de la JAXA, donc l'agence spatiale. Enhanced water recovery system for the future explorations. Right. That's fantastic. We know Il parle that you're des doing great work, and I'm sure that you are excited to see today's launch. Can you tell us where you'll be watching des avancées, later on today? par exemple en médecine, qui vont permettre, qui seront faits grâce aux recherches Fantastic, wonderful. Hiroshi Sasaki, thank you so de much Aki for dans la joining us station today. spatiale. We are honored to have you here. And now we're going to take it back to Marie at the KSC host desk. Même si c'est avec la moitié du temps, quasiment, hein, dans une expédition comme celle-là, c'est la moitié du séjour en orbite hein, qui est utilisé pour les expériences. Le reste, bon, c'est des vacances, hein, c'est regarder la Terre, etc. Non, c'est faux, évidemment, c'est de la manutention, de la gestion de la station, voilà, c'est... Il reste... les astronautes restent des mécaniciens, hein, j'aime bien dire ça parce que c'est plus ou moins vrai quand même, hein, j'aime bien ça parce que c'est plus ou moins vrai, bien joué. Mais leur but c'est de maintenir la station en état et ça occupe la moitié de leur temps de mission. Proceeding to an on-time liftoff this afternoon. The milestone that will be coming up after that will be the launch escape system checks, or LES checks. That will happen around T-minus 1 hour and 30 minutes, and those will be conducted by the Falcon launch team. Those checkouts are a standard part of the launch countdown, and critical to make sure that everything is in working order before arming the launch escape system, and which, of course, there we see the closeout team leaving the Dragon capsule, walking down the crew access arm. Donc là, on voit les équipes de SpaceX qui partent. Voilà. Qui partent de la rampe d'accès. Copy, thanks. We just heard confirmation that the pad closeout team has departed the crew access arm.
As I was saying, the milestone that will be coming up next is commencement of the launch escape system checks, and we're expecting that to begin any moment now. As I was saying, these are standard part of the launch countdown, critical to make sure that everything is in working order before we arm the launch escape system, which of course comes right before we step into propellant loading. On est encore loin, il parle déjà du And that launch escape system is what basically du rangement de la rampe d'accès et de l'armement des systèmes de sauvetage, mais je crois qu'on en est encore loin. Hein. C'est au moins 3 quarts d'heure avant ça. Sauf s'ils veulent encore une fois prendre de l'avance, mais je doute parce que pour tout ce qui est remplissage de fusées et remplissage des réservoirs, c'est là, ça ramène un réel risque, donc autant le faire le plus tard possible. Donc peut-être que le rangement de la rampe d'accès sera fait plus tôt, mais le reste, je doute qu'ils prennent de l'avance. To his right is pilot Megan MacArthur. To her right is Thomas Pesquet. And then seated underneath the camera, so unfortunately we can't see him, is Aki. C'est vrai qu'on peut pas voir Aki, c'est dommage, on n'a pas les 4 astronautes. This crew has certainly been having a good time while they're sitting in their seats. There's not a whole lot for them to do at this particular time. We see some smiles there on our commander. C'est vrai qu'ils ont tous l'air très contents. Surtout Shane, il est au premier plan, donc on le voit, mais toujours ils sont tous très souriants. Tout à l'heure, ils s'amusaient à semi-shifumi, je sais pas ce qu'ils faisaient là, mais ils jouent entre eux, c'est très bon enfant. Ils sont heureux. Le lancement devait avoir lieu hier, donc à mon avis, ils sont encore plus impatients. Crew Dragon, that's foreign object debris, that's fun. But to be a fly on the wall and kind of peek in on these interactions, it must be so fascinating. Voilà, c'est justement ce que la commentatrice est en train de raconter, c'est fun pour eux. C'est une petite promenade de santé, ils s'amusent bien. Shane and Thomas flew in space together on their expedition. Aki credits Megan with teaching him how to Capcom, and this is how you Capcom, Aki. And he told me that he gave me credit for giving him the opportunity to first make a Quindar, which is the ping that you hear when you have keyed the mic in mission control to space to ground. C'est vrai que Megan a été Capcom, donc Capsule Communication pour certaines missions. Donc c'était celle qui gérait les communications avec les pilotes et puis le mission control. People at heart, as well as technically sound and brilliant and all that they've done. So I can only imagine them being concentrated together in a capsule. There's just too much goodness. The rest of us probably just wouldn't be able to fit in there. So it's great. Toujours nuit, je pense. Il fera toujours nuit au moment du lancement. C'est dommage. Il n'y aura pas de. Still connected at this point to the Crew Dragon Endeavour. That will retract from the capsule as we get closer to launch around the T-minus 42-minute mark. So again, we've just been standing by to listen to the launch escape system health checks. Il n'y aura pas de. Brasse rangera pas avant au moins 40 minutes avant le lancement, 42 minutes, voilà. Let's take a social question while we're standing by for that. Ouais, ils vont essayer de meubler parce que pareil, ça commence à devenir long pour eux, pour les commentateurs. Right. How come some launches take longer to get to the space station than others? Tracy, do you want to take that one? Sure. It mainly, again, has to do with our orbital mechanics and, the station, the capsule when it launches is constantly chasing the space station, but it has a lot to do with phasing, we call it, but that's really just the distance you are to the space station and how far below it you are, and you're catching up to it. We call it a il parlait des orbites nécessaires au rattrapage de la station spatiale. And each milestone of that is a engine firing that takes it closer to the station, either in altitude or in proximity. And how that's designed,
plays a big role in how long it takes to get there. Plus, engines performance and propellant and a number of factors can go into that make it anywhere from 2 days pour tweeter to quelques 2 hours. So it's posts de la NASA sur Twitter si ça vous intéresse. Of time to get there. And it just so happens that this flight N'hésitez pas à taper point d'exclamation Twitter dans le chat pour retrouver mon compte Twitter. Space Station in less than 24 hours, a little after 5 a.m. Eastern Time, Saturday morning. I think we have time for another social question. What improvement over Crew 1 does this mission have in terms of Crew Dragon itself? Also, will rendezvous with ISS be quicker this time or take the 27 hours like previous missions? I think we just answered the last part of that question, but Kate, do you want to take the first part? For sure. Yeah, we've definitely made a number of upgrades to Crew Dragon. Like I said before, this is a refurbished Dragon. This is the first time that we are utilizing a flight-proven Dragon on a crew mission. We installed some components on the Super Draco system, which is actually, if needed, which of course never something we expect to use, but the launch escape system, as we mentioned before, is an important safety feature, and the components that we added to that propulsion system, it gives us over a 10% improvement on performance for a pad abort scenario, which in that case doubles, and in this situation doubling is a good thing. It actually doubles our envelope for the wind limits at launch time. So when there are so many things going into consideration for a launch, like downrange weather, which is why we waved off from yesterday, to launch weather here specifically at the site, it's a great improvement to be able to have twice as much capability there in that range. We've also improved some inside things. We've taken, of course, feedback from our astronauts that have flown on board already and have taken their feedback and made some more efficiency or operational improvements to things even as simple as where certain personal items need to be packed inside Crew Dragon for retrieval while on orbit. And I think we have time for one more social question. Are the Crew 2 astronauts going to do any experiments that are related to Artemis missions? Yes, absolutely. In fact, many of the experiments on station are directly related to Artemis. There's a live shot of the moon that du ciel de Floride. by the way. Alors, la question qui vient d'être posée, c'est intéressant et c'est en lien justement avec le vue qu'on a maintenant. Est-ce que les astronautes dans la station spatiale auront des expériences en rapport avec la mission Artemis? Donc la mission Artemis, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mission qui consiste à ramener des hommes sur la Lune et en orbite autour de la Lune, la création d'une base en orbite autour de la Lune. Oui, ils auront des expériences à faire qui vont aider l'avancement de cette mission, de la mise en place de ces missions Artemis. Parce que le métier aujourd'hui des astronautes, c'est de continuer, dans la station spatiale je parle, c'est de continuer et de faire avancer la conquête spatiale. Donc oui, même la conquête de Mars, c'est une de leurs missions et c'est une des branches des expériences qu'ils auront à mener en haut dans cette station spatiale. Have those already happen and they were successful. This is, of course, the third crew to fly to orbit in a commercial spacecraft. Of course, the first were astronauts Doug Hurley and Bob Behnken nearly a year ago, and the last crew that launched in November is still in orbit right now. They are getting ready to return to Earth donc là, il parle du véhicule, donc de la capsule Crew Dragon 2 qui a déjà été utilisée, comme je disais tout à l'heure, pour Doug Hurley et Bob Behnken, donc les premiers hommes à voler à bord d'une capsule Crew Dragon. Et petite vidéo, allez, petit contenu. You know, it feels great to be a part of this transition from a test program, a demonstration program, to an operational program. After
the NASA-certified Crew Dragon. Crew 1 is the first mission to the International Space Station. I feel very honored to be a part of this great mission. Dragon, SpaceX, go for launch. When we're sitting on the launch pad, I think what's going to be going through my mind is I want to be in the moment and enjoy the experience. There is just an electricity in the air as that countdown is happening. The engines light and liftoff occurs. Donc voilà, donc ça c'était la mise en place de Crew 1. Vehicles pitching downrange. Falcon 9 is supersonic. Stage separation confirmed. Dragon separation confirmed. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Et l'arrivée de Crew 1 dans la station spatiale. It's really hard to explain living and working in zero-G. It's fascinating how normal it becomes so quickly. It just feels like you've done it your whole life. Et effectivement, bientôt Crew 1 va revenir sur We are on the Terre. cusp of the third crewed launch for the Commercial Crew Program, signifying a regular cadence of human spaceflight launches from right here at Kennedy Space Center. Joining me now is Center Director Bob Cabana. Thank you so much for being here today with us. Absolutely, my pleasure, Jasmine. What an awesome morning. Right. We're up before the sun. Ouais. Yep. Yeah, we are so glad to have you here. What's your reaction to Très this tôt quand même, hein, le return of morning. regular human spaceflight launches? All I can say is it's about time. It was so great last May when Bob and Doug launched for the first time in 9 years humans to space on a U.S. rocket from U.S. soil here at the Kennedy Space Center. Then to get Crew 1 up there last November. And now this is really cool because Megan's flying in the same capsule that Bob, her husband, went to space in last May. I mean, it's awesome to have this regular cadence again. Yeah, absolutely. We're thrilled to be here. We're thrilled to see, history being made. And in addition to the excitement from today's launch, we are also coming off our celebration of Earth Day. Can you talk to us about how we launch from Earth for Earth? What is Kennedy Le Centre d'aide au développement des activités en micropesanteurs et des opérations spatiales du CNES. Agréable le live français de l'ESA. It's a national wildlife refuge, managed for Ironique, Fish and Wildlife Service. I've been out and seen the sea turtles. Un petit peu ce qui s'est I've passé, mais count eggs, look at eggs, see the nest. It's on a vu awesome. mieux, hein. It's so cool. We just signed an agreement with Florida Power and Light. They have put in a 491-acre solar farm. It takes care of like 15,000 homes, the electricity that this solar farm generates. We want to be very ecologically friendly. One of the neat things that we're doing here at Kennedy Space Center, we're responsible for plants, growing plants in space, growing plants when we go to the moon, going to Mars, food for the astronauts. Real processed food loses nutrition over time. And there's a psychological benefit to having plants in space, too. So I think it's kind of cool to be able to take, part of planet Earth with us into space as we move on. But no, I'm really proud of our environmental program here at KSC. Right, absolutely. And you really understand the importance Monsieur of et taking ensuite pieces faire of une petite home vidéo to the space station. d'une interview de have Thomas flown Pesquet. 4 times on shuttle. You understand probably more than most of us how our astronauts are feeling today. So have you spoken to them recently? How are they doing? The crew is doing outstanding. I talked to them the other night. They are ready to go. Everything's tracking well on the launch. I can't wait to see those guys blast off. I got to see them come out of crew quarters and get in their Teslas and drive out to the pad. They're all looking great. Their families are great. But, I know they're really focused right now. This is once you strap into that spaceship, you're just thinking about doing everything right, making sure that you do your job to get safely to space. Right. No, and you have seen, how this spaceport has changed over time. You were recently recognized as the longest-serving center director, so congratulations on that. Can you talk to us about how it's evolved over time? Absolutely. The shuttle paid for everything at the Kennedy Space Center. And, of course, that program came to an end in July of 2011. We had about 15,000 contractors and civil servants working here at the end of the shuttle program.
when Atlantis landed on a Thursday in July, on Friday, 2,000 contractors got pink slips and walked out the door. We went from a workforce of 15,000 down to 7,500. Then we took a look at, hey, what do we need to support the future? You know, and the future was SLS and Orion, but it was also enabling commercial operations. And we got a lot of stuff off our books that we had no need for, that didn't support commercial operations or the SLS Orion Artemis program. And then what was left, we said, hey, how can we enable commercial operations with this? We went out for notices of availability on this extra facilities that we had. And look at us today. We've got Boeing and SpaceX. Boeing's building the CST-100 Starliner in a facility right over here. The Air Force X-37 orbital test vehicles operating out of these former shuttle facilities over here. We got SpaceX out on pad 39A, where we went to the moon and launched shuttles. A 20-year use agreement to utilize that pad, launch and cargo and crews to the International Space Station, as well as their commercial missions. Space Florida is operating what used to be the shuttle landing facility now and commercializing it. We've got Exploration Park, a research and development park on NASA property outside the secure perimeter. Space Florida operates that. We got Blue Origin out there. We got more companies coming in. I mean, it's just, this is an exciting time for America's space program. Right. No, absolutely. You know, there's a bright future right here at Kennedy Space Center. Director Bob Cavanna, thank you so much for being here with us today. Now we're going to take it back to Jesse and Hawthorne for a launch update. Alors, est-ce qu'on a des nouveautés? Je laisse pareil tout à l'heure, parce que je n'ai pas forcément grand chose à dire de plus. Je n'ai pas forcément des anecdotes à vous raconter tout le temps, donc je vais laisser. From launch, and we're getting pretty excited over here. Since arriving at the spacecraft, the crew were helped by our closeout engineers to get into their seats, attach their suits to special umbilicals that provide breathing air and a communication link to Dragon systems. They conducted suit leak checks, which were successful, and communications checks with the Corps here in Hawthorne, which is the person who will speak to them directly throughout the mission, as well as the launch director in Florida. This is where they're checking their comm path through both ground stations and data tracking and data relay satellites that we'll use to talk to the crew the entire way to the station. And after those suit leak checks, the closeout team was able to seal the hatch, which also gets its own leak check. The closeout team has departed the pad, and weather operators will kick off their final check on wind speeds at the pad, which will be used during the final go, no-go for launch. Now, before we get to that final go, no-go, the various teams at both NASA and SpaceX will do an internal go poll, making sure conditions are right with the Falcon 9, the Dragon, the crew, the range, and the space station before that final go is given. Let's check back in on Houston for a status on the team supporting the space station on their readiness for launch. Courtney. Thanks, Gary. The team here in Mission Control Houston remains go for launch. All Pour le moment, tout est toujours bon, donc le lancement devrait toujours avoir lieu. Before the station team is go for launch, they must verify that key systems on board the station are functioning as expected. This includes life support systems like oxygen generation, carbon dioxide removal, and the water recycling system that allows us to reuse about 90% of the water we send to station. We're also ensuring that the computers that allow us to command the station's major subsystems, essentially the station's nervous system, are functioning normally. We also work with our Russian counterparts to ensure that both methods of controlling the station's attitude are fully functional. This includes the large U.S. gyroscopes and the thrusters found on the Russian segment. Both systems play a critical role during Dragon's docking. Mission Control Houston will be closely monitoring the crew's flight and checking off milestones for most of the journey. Again, Flight Director Paul Kanya is now on console, leading flight controllers here in Houston for launch, and Flight Director Scott Stover will lead teams for docking tomorrow, expected to take place at 4:10 a.m. Central Time. The International Space Station team is ready for launch, so I'll send it back to Hawthorne. Gary? All right, thank you, Courtney. As we mentioned, the Crew 2 astronauts will spend about 6 months on the International Space Station. During this time, the Crew 1 astronauts will depart the station and return to Earth. They're set to undock from the station in the Crew Dragon Resilience on April 28th and splash down off the coast of Florida, where they'll be picked up at sea by one of SpaceX's recovery vessels. Next, SpaceX will launch Commercial Resupply Mission 22, or CRS-22, to the space station to deliver cargo and supplies to Crew 2 and the astronauts and cosmonauts aboard. It will automatically dock to IDA-3 at the Zenith port of the Harmony module.
Before Crew 2 returns home, they will hand the baton to the next crew to arrive at the orbiting lab on Crew Dragon, the Crew 3 crew. That mission is targeted to launch this fall. It will carry Crew Dragon Commander Raja Chari, pilot Tom Marshburn, whom are both of NASA, mission specialist Matthias Maurer of the European Space Agency, as well as a fourth crew member who will be added soon. The Crew 3 astronauts will also complete a 6-month mission as expedition crew members aboard the space station. They will be joined there by 3 additional crewmates who will launch on a Russian Soyuz spacecraft. This will mean that 7 people will be on the space station at one time, allowing NASA to effectively double the amount of science conducted in space. This will be Chari's first trip to space, but he has more than 2,500 hours of flight time as a test pilot. The U.S. Air Force colonel is also a member of NASA's Artemis team and is eligible for assignment to a future mission to the moon. Crew 3 will be Marshburn's 3rd visit to the space station and his 2nd long-duration mission. He flew on STS-127 and Expeditions 34 and 35. Marshburn is also a medical doctor who once served as a flight surgeon and medical operations lead for the space station. De la mission Crew Dragon 3, qui aura lieu bien, dans le courant de l'année, et qui emmènera 3 astronautes, dont 4 astronautes, dont 3 déjà annoncés. Thanks, Gary. Things looking good here in Florida. If you are just now joining us, welcome to coverage for the mission known as Crew 2, NASA and SpaceX's 3rd flight with crew to the International Space Station. We are at T-minus 1 hour, 9 minutes and counting until liftoff. Myself and Kate Tice and Tracy Caldwell-Dyson here have all been vaccinated against COVID-19, and that's why you see us here sitting together without masks on. Liftoff is still holding for 5:49 and 2 seconds Eastern Time, and we're tracking no issues at the moment with Falcon 9 or Dragon. The range is green, and weather is looking good. Over the last 3 hours, our crew of Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Thomas Pesquet, and Aki Hoshide donned their SpaceX suits in the historic crew quarters suit-up room. They walked out of the crew quarters building just as every astronaut to fly from this spaceport has done since Apollo 7. And then they were transported to the pad where they climbed inside the SpaceX Crew Dragon Endeavour, which we are watching live on your screen. Well, this is SpaceX's 3rd time flying astronauts in Crew Dragon. It will be the first time a European astronaut will fly aboard Dragon. If you remember back in November, we launched NASA astronauts Mike Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker, and JAXA astronaut Soichi Noguchi to the International Space Station, and those 4 are nearing the end of their 6-month science mission. They are scheduled to return home to Earth just a few days after the Crew 2 astronauts arrive on station. Over the next hour, we will conduct a series of polls to get ready for launch, have the crew arm the launch escape system, and begin fueling Falcon 9. Launch is set for 5:49 a.m. Eastern Time. This will include a 12-minute flight to orbit and then a 23.5-hour flight to dock with the International Space Station tomorrow at approximately 5:10 a.m. Eastern Time. So we're approaching T-minus 1 hour till launch. Tracy, what is going through the astronauts' head right now as they're seated in their capsule and they're ready to go? They still have another 60 minutes to go. Can you give us any insight into what they may be experiencing right now? Well, normally I would say, building off of experience, that inside an hour, it seems like eternity before those engines light. You're in there chatting it up with your crewmates, but watching these guys, they're having a little party in there. Hand signals are flying. I understand they're playing a game that we thought was rock, paper, scissors. I'm learning from friends that it's actually a game that Thomas knew when he was a kid and has shared it with his crewmates. And so I guess there's no better way to bond than through childhood memories and that are being recreated in the capsule right now. Ça, donc il jouait bien au Shifumi tout à l'heure. Probably glancing back and forth at their monitors, like you see there, and
just checking systems, making sure that they're keeping track of what's going on with the vehicle, listening to the sights and sounds, maybe a little bit of chit-chat, but inside an hour they're listening up for what might be coming in through their ear from the teams on the ground. Today's flight is the second of 6 planned rotational missions NASA has contracted already with SpaceX as part of the agency's Commercial Crew Program. The success of the Demo 2 test flight last year allowed NASA to complete certification for SpaceX to fly astronauts like these regularly to and from the International Space Station, and that paved the way for the Crew 1 launch last fall. Now this next crew is getting ready to lift off in the exact same capsule named Endeavour that Bob Behnken and Doug Hurley first flew in almost 1 year ago. We've been hearing from the crew on board Dragon. Like you can see there, they're currently strapped into their seats, and they've already gone through all of their communication and suit leak checks. They're able to follow all the milestones that they still have ahead of them on the displays there just above them, which allow them to gain insight into all of the Dragon and Falcon 9 systems as we continue to proceed towards launch. So right now, as we're coming up to the T-minus 1 hour and 5 minute mark, let's check in with Hawthorne for a status on both vehicles. John, what updates do you have for us now? Okay, we've had, as you've been saying, a smooth countdown. The SpaceX team is working no issues, and the pace is beginning to pick up. In the Falcon 9, final propulsion checkouts of the first and second stages in the engines began just a few minutes ago in preparation for propellant loading. Now, at T-minus 45 minutes, the team will report their readiness with a final electronic go-no-go poll. At T-minus 35 minutes, Falcon 9 propellant loading will begin. The Dragon spacecraft you can see right here on the monitor with the crew access arm next to it. Earlier today, the Dragon operators performed a series of checkouts of the Dragon flight systems, and the spacecraft is also currently go for launch. The 4 astronauts are currently inside Dragon, and the hatch is closed. The SpaceX closeout team has left the pad, and they'll be outside of the blast danger area very shortly. Now, before we can start loading propellant on the Falcon 9, we've got 2 major items to perform. First, we need to retract that crew access arm away from the Dragon capsule to its launch position. Now, that'll happen between T-minus 44 and T-minus 42 minutes. Now, we move the access arm away to obviously clear the way for launch, but we also do it in case the Dragon capsule has to leave the launch pad in the event of an emergency before launch. Now, once the arm is out of the way, the launch escape system will be armed. With these 2 events complete, Qui parle des prochaines étapes, donc effectivement, la le retrait du bras et l'armement des systèmes de sécurité à respectivement 42 minutes et 37 minutes du lancement. We are continuing to wait for a final input from the weather team coming up in about 5 minutes on ground level winds in case we had a Dragon abort somewhere near the launch pad. Right now, those conditions are go, but we're getting one more set of balloon data to make sure au sol, en altitude ou à la surface sur la surface de la mer, de l'océan pour la réception du premier étage de la Falcon 9. Toutes les météos sont bonnes, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, le lancement qui va avoir lieu à 5h et quelques heure locale. Thanks, John. It's good to hear that we are still go. Today's launch marks the second time a rotational crew will fly on a commercial spacecraft, and each of our crew members brings a diverse set of experiences to today's flight. Crew Dragon Commander Shane Kimbrough will be making his 3rd trip to space. He was born in Killeen, Texas, and raised in Atlanta, and was selected as an astronaut in 2004. Shane, ah oui, il y a 2 missions, c'est vrai, STS-126 et Expédition 49-50, c'est vrai, bête. He first launched aboard the Space Shuttle Endeavour on STS-126, then aboard a Russian Soyuz spacecraft for Expedition 49 and 50. Kimbrough has spent a total of 189 days in space and has performed 6 spacewalks.
Pilot Megan MacArthur will be making her second trip to space, but her first one to the space station. She was born in Honolulu, but considers California her home state. She holds degrees in aerospace engineering and oceanography, and was selected as a NASA astronaut in 2000. Megan MacArthur avait une seule mission à son actif, STS 125. Comme je disais tout à l'heure, la dernière mission qui a permis au télescope spatial Hubble de finir sa mise en service. And maneuvering crew members throughout the 5 spacewalks to upgrade Hubble's science instruments, along with removal and replacement of other components to lengthen the telescope's life. Voilà. Hubble continues to operate to this day, providing scientists the opportunity to make more and more deep space discoveries. Mission specialist Aki Hoshide has suited up for his third space flight today. Born in Tokyo, Hoshide a participé à la mission STS 124 qui a permis l'assemblement du labo japonais et du module japonais Kibo. Et a participé à l'expédition 32-33. Voilà. Elle répète exactement ce que je viens de vous dire. Things continue to progress nominally. Next up is cycling the orbit tank isolation valves to equalize low flow pressure here in about 15 seconds. Copy. We'll be listening. Got some good call-outs there. In 2014, he also served as commander of the 18th National Environment Mission Operation, which was an underwater expedition of the National Oceanic and Atmospheric Administration's Aquarius habitat off of Florida's Key Largo coast. Mission specialist Thomas Pesquet will be making his second trip to space. Born in Rouen, France, Pesquet was selected by ESA as an astronaut in 2009. Thomas Pesquet qui participe à l'expédition 50-51. 2,300 flight hours as a commercial airline pilot. Pesquet first flew to space on the Soyuz as a flight engineer for expeditions 50 and 51. In that time, he worked on more than 50 experiments and performed 2 spacewalks to maintain the space station. He's logged 197 days in space. Pesquet will be the first European to fly in Crew Dragon, and it will be the first time a European has launched from America in more than a decade. Le premier Européen à voler à bord d'une Crew Dragon et depuis plus de 10 ans, le premier Européen à partir depuis le sol américain. Taking over as commander of the station right before Crew 1 departs. All right, we're inside 59 minutes from launch. The day is a continuation of regular crew flights to space station from U.S. soil. This will be the third Crew Dragon flight with crew and its second long-duration mission to the International Space Station. The astronauts... SpaceX, you are go for Section 6. When ready, report go for launch. Copy, Section 6, in work. The astronauts are also flying on the Crew Dragon Endeavour, which is the same capsule that launched Bob Bacon and Doug Hurley last year. And today, Bob's wife, Megan, is the pilot on this flight, sitting in the same seat that he did. Ah oui, c'est vrai. Ce que je vous ai aussi tout à l'heure, c'est que Megan, qui est la femme de Bob Benkins, est assise sur le même siège. Alors, pas exactement le même, parce que comme c'est aussi, les sièges sont personnel et sur mesure. Et voilà, elle est assise au même endroit que là où était son mari durant le premier vol. SpaceX copies, go for launch. All right, the crew reporting go for launch real time. This just comes right after crew walkout where Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Thomas Pesquet, and Aki Hoshide gave final goodbyes with friends and family gathered outside the operations and checkout building before they began that roughly 20-minute ride out to pad 39A. And though it was early morning before dawn, we did still get some awesome views of those Teslas heading down the NASA Causeway before the crew arrived at the pad. And once they arrived, they all took a brief moment to enjoy the view of the vehicle that they will be taking flight on, and then they headed up the fixed service structure to begin a process known as crew ingress. That is where the astronauts entered the vehicle, and the SpaceX team performed a series of checks to ensure the suits, seats, and vehicle interactions were all functioning properly. About 30 minutes ago, the team closed Dragon's hatch with crew safely inside.
So now, in, let's see, less than 57 minutes to go until Dragon starts breathing fire, things will pick up as we get close to the go, no-go pole to arm the launch escape system and begin propellant loading. The crew poll for readiness was completed at T-minus 60 minutes, and we did hear those call-outs. And the Dragon poll for prop load will occur here in just about a minute at T-minus 55 minutes. After that will be T-minus 45 minutes will be the internal mission control Hawthorne poll, and then the launch director's poll for propellant loading. And when we get to about T-minus 40 minutes, the crew access arm will retract, and the crew will get the call to close their visors and arm the launch escape system. Now, this is the automated system in place that can fire the 8 Super Draco thrusters on Dragon to quickly separate the crew from the rocket, either on the pad or during the flight on the ride uphill. And then once we reach about T-minus 35 minutes, propellant loading for the Falcon 9 will begin. Throughout the countdown, we've been getting some pretty incredible views of the astronauts you see there on the right, making their final preparations, as well as some close-up views of the suits. The teams have often described the suits as an extension of the Dragon spacecraft, almost a mini spacecraft inside of a spacecraft. So we're hearing that the SpaceX teams are go for launch, and we'll wait for that call for propellant loading. Voilà, propellant loading à 45 minutes. Donc on est dans 10 minutes, ils commenceront à remplir. Now, as we wait for that call for the teams to begin propellant loading, we are hearing that there was a weather brief at L-1 hour. We're still looking go for today's launch. Pad escape winds are go. The weather up the ascent corridor is go. Everything tracking as we're inside now, 55 minutes to launch. Voilà, on s'en rapproche, hein, tout doucement. On va commencer à s'approcher de l'heure fatidique. Moins de 55 minutes maintenant. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre évidemment dans la mesure du possible. Je suis loin de tout connaître du domaine, même si c'est quelque chose qui me passionne. Mais voilà, ça reste... ça en reste toujours très intéressant, donc peut-être que je pourrais éclairer votre lanterne. Donc voilà, si vous avez une quelconque interrogation, n'hésitez surtout pas. Le chat est là pour ça. All right, so again, there are several milestones here now that we're less than an hour away from launch. Most of the calls will be the team's readiness to get ready for propellant loading at T-minus 35 minutes. Once we reach that mark, propellant loading will begin. Some of the RP1 refined kerosene will start to fill the tanks of both the Stage 1 and Stage 2 elements of the Falcon 9 rocket. Stage 2 is smaller and expected to fill up just about 20 minutes prior to launch. But RP1 refined kerosene will continue to load into the rocket, as well as liquid oxygen on both the first and second stages, filling up just about 3 minutes before launch for the first stage and 2 minutes before launch for the second. Donc non, clairement, il va être 5 heures du matin aux États-Unis, donc en Floride. The Dragon teams did conduct that go poll electronically here in Mission Control Houston. The first checked and the first milestone to go for prop load is underway. There's going to be another poll coming up at T-minus 45 minutes with the launch teams, and then prop load is set to begin at T-minus 35. Until then, let's go over to Jasmine over at the Kennedy Space Center. Jasmine? Thank you, Gary. Joining me now is NASA's acting administrator, Steve Jerzik. Thank you so much for being here today. Tu vas arrêter de raconter ta vie un petit peu. Donc ce que j'allais dire, c'est que non, clairement, il fera pas jour au moment du lancement, vous en doutez. Alors on voit toujours le bâtiment d'assemblage avec le spot Launch America dessus, en arrière-plan. C'est le bâtiment d'assemblage historique de la NASA, là où a été assemblés les Saturn V de mémoire. Mais voilà, du coup, non, je disais, le lever de soleil ne sera pas... Et pas de sitôt, hein. Clairement, il est
arrondissons à 11 heures pile. Il est... J'écoute en même temps, mais c'est pas, faut pas que je fasse ça. Il est 5 heures du matin là, en Floride, et le soleil se lève à presque 7 heures, donc on sera quand même très loin. On aura 1 heure quasiment de retard. With Artemis, we're going even further to the moon. NASA just announced that they selected SpaceX to develop the first human lunar lander since the Apollo days. What does that mean for our sustained return to the moon? Ils ont l'air de bien s'amuser, ils sourient, ils rigolent dans la capsule. Systems we need to develop for the first astronaut landing on the moon under Artemis. So we have the SLS, the core stage test. Et donc là, ils vont parler de la mission Artemis et du SLS, donc du booster, enfin de la fusée qui pourrait emmener la mission Artemis en orbite autour de la Lune. Orion is ready to go for Artemis 1. The Gateway, we did a review of the Gateway the other day, and the Gateway is starting to come together. And then, of course, the last piece is the human landing system, which will transport astronauts from lunar orbit to the surface and back to lunar orbit. So it's really exciting to have the landing system in full development. It's the last piece that we need for our first Artemis missions. And later this year, hopefully, we'll conduct the first Artemis 1 mission, which will be an uncrewed test flight around the moon. Right. So that is exciting. You know, as we are looking at going to the moon, we're also looking at even further to Mars. We made history just this week with the first flight of Ingenuity. There's also the MOXIE experiment that is converting the Martian atmosphere into oxygen. So what does that mean for our hopeful one day putting people on Mars? Yeah, so the science missions, the robotic missions are really important because they fill knowledge gaps for us that we need to fill to plan out eventually human missions to Mars. So, for example, there's a weather station on Perseverance. And for the first time, we're getting 5-day weather forecasts from Mars, right? So also that weather station characterizes the dust, the size and properties of the dust. And that's really important for mitigating that dust in suits and systems. So it fills knowledge gaps. But MOXIE is really important, right? We generated oxygen from atmospheric CO2. And using the resources of Mars is critical because it will be very challenging to take all the oxygen and all the fuel and water that we need with us for an astronaut mission to Mars. So getting oxygen from the atmosphere and exploiting the frozen water in the regolith or Martian soil is really important because we can break that water down into oxygen and hydrogen for fuel. We can use it for potable water as well as for breathable air. So this, what we call in situ resource utilization or living off the land, is a real enabler for our human missions to Mars. Right. And of course, we've got our sights set on the moon and Mars, but we're taking care of Earth at the same time. NASA recently joined the White House Climate Task Force. Can you tell us how NASA is going to expand its exploration and understanding of our home planet right here? Yeah, so we have over about 24 spacecraft in Earth orbit right now, looking down, making observations of the oceans, the atmosphere, the land, vegetation, what we call the cryosphere, or measuring the height of ice sheets, both in the Arctic and Antarctic. So we use the unique view from space to make global measurements over years and decades. And we use that data to conduct research and also to improve models of the Earth systems and modeling, because if we can't predict climate using our research, we can't mitigate climate. And so that's really important that the research we do informs policy making and informs the most effective policies to mitigate climate change, which is really, really important, not only for the U.S., but for the world. Station, on ISS, we also have instruments mounted externally on ISS. It's in a unique orbit, an inclined orbit that's different from most of our Earth-orbiting spacecraft that look down, which are in a polar orbit. And for certain types of instruments, that orbit is very advantageous. It gives us a lot of coverage and a unique perspective. And so we're using ISS more and more as an Earth observation platform. So, you know, both with the research we do at NASA, with our other government agency partners through the U.S. Global Change Research Program, and also in collaboration with our international partners, you know, we're going to continue to make those observations, do that research, and improve our ability to
predict climate change. Right. We are making progress across the universe. NASA Acting Administrator Steve Jerzik, thank you so much for joining us today. Now we're going to take it back to John and Hawthorne as action begins to pick up on the pad. Thanks, Jasmine. It's just inside 46 and a half minutes to launch. The SpaceX launch team, they're finishing their final review of data from checkouts of Falcon 9 over the last hour. The launch director is about to poll the team for readiness, both to load propellant and to launch. This will be the last poll before liftoff. Et on se retrouve. On va pas tarder à voir la rampe d'accès bouger, même si c'est pas tout de suite, mais voilà, dans quelques minutes maintenant. The launch director is also checking with Dragon mission director and the NASA launch manager to make sure everyone is ready to go. Meanwhile, on the Dragon spacecraft, on the screen you can see the crew arm is still in the service position. The crew is on board Dragon, waiting for next instructions, which will be to stow the arm for launch and to arm the launch escape system. Once the launch director gives final instructions to the launch team, which should be coming up in about 30 seconds, the crew arm sequence will be armed and initiated. We should get a good view of the Axis arm as it swings away from the capsule, taking about 2 minutes to move out of the way. Now the range continues to be go for launch. They're monitoring the area around the pad as well as air and sea space around the flight corridor. And on the weather front, the weather officer gave a fantastic at the T-minus 1 hour briefing. The winds for all conditions of flight, liftoff, contingencies, getting into space, everything looks good both at ground level and upper altitude. So right now we're just waiting to listen to the SpaceX launch director give the poll and then also give the instructions to the team and move into retracting the crew access arms. So we're going to listen for a minute to the countdown now. Ok, donc on est à... Ok, d'ailleurs le remplissage des premiers ergols devrait avoir eu lieu déjà. For non-urgent no-go conditions, brief the CE or LD and they will approve aborting the launch auto sequence and proceed into launch abort. For urgent issues affecting the safety of the countdown, operators shall call hold on the countdown net. Launch control will abort the launch auto sequence immediately and proceed into the launch abort auto sequence. Operators advise launch director whether structural breakup or fire is imminent or occurring per Dragon manual escape flight rules. In the event of a fire alarm, key operators will man their post while the alarm is evaluated. In the event that personnel safety is threatened, evacuate to the south-facing emergency exit, which leads directly outside. Launch control, you may proceed with arming the crew arm for movement. Ok, j'ai pas tout suivi là. Petit doute, mais ok. Crew access arm retraction started. Voilà, l'arme d'accès qui se décroche, qui se rétracte et qui laisse la Falcon 9 seule, droite comme un I sur son pas de tir, et qui la libère, qui va pouvoir partir d'ici quarantaine de minutes maintenant. There you see a live view of the crew access arm retracting away from Crew Dragon in preparation for launch. The countdown clock continues to tick, and we're now at T-minus 42 minutes and 33 seconds. We're standing by for the completion of the crew access retraction. This is one of the last major visual milestones that we'll see in preparation for liftoff. Shortly thereafter, we should hear the call out that the launch escape system is armed, and from there, we'll hear that Falcon 9 prop load has started, which is one of my favorite milestones of the launch countdown. We just saw a beautiful shot from inside the White Room as the crew arm was moving away. There it is. The capsule, you can just barely see it in the corner now, that opening where that is where the side hatch was. Where the astronauts ingress Dragon, and now you can see it continuing to
swing away from the Falcon 9 rocket and Crew Dragon Endeavour in Merde, preparation j'ai pas la bonne for scène. launch. Espèce d'abruti. That is a really cool angle. And Tracy, as we're watching the crew arm still retracting here, we are about to have the International Space Station fly over us, right? We are, yes, here at KSC, Kennedy Space Center. Looks like in another minute to the southeast, traveling across east-northeast, the station should be visible overhead. Crew access arm retraction complete. Voilà. Arme d'accès Confirmation that the crew access décalé au maximum. is done retracting. Up next, we'll expect to hear a call to arm the launch escape system. Dragon SpaceX, you are go for Section 7. Close visors and arm launch escape system. Maintenant, on est parti pour les procédures à la section 7. Copy. Suivant le retrait de la arme d'accès. SpaceX Endeavour visors are down. Copy, visors down. Okay, so the crew there reporting that they have closed and locked their visors in place in preparation for the launch escape Et là, on system. devrait arriver au... Ah bah, ouais, attends, je crois que The launch escape system is a critical safety feature. Voilà. This is something that the shuttle did not have. We take very seriously the fact that the astronauts' lives are in our hands, and we take every measure possible to ensure that the crew has options and has an escape in the worst of scenarios. So, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les systèmes de d'échapper des capsules au moment des lancements sont essentiels. Toutes les fusées depuis les Saturnes possèdent des tours de sauvetage, ce qu'on appelle les tours de sauvetage, c'est donc un système qui permet d'emmener et d'éloigner la capsule, le lieu de vie des astronautes, loin de la fusée dans le cas où cette dernière pourrait exploser ou avoir une avarie quelconque. Et c'est justement ce dont les navettes spatiales manquaient, notamment but again, we were saying the propulsion system. Oh, there's a shot of the space station. There it is. Yeah. Everybody wave. Jure, la station spatiale qui passe. Oui, forcément. I think they're watching right now. À 40 minutes, bah oui, logique. Hi guys. We see you. Et voilà, la station spatiale qui passe au-dessus du ciel de Floride. Génial. Et, mais voilà, c'est ce que je disais, c'est que ces systèmes de sauvetage des capsules, eh bien, les navettes spatiales en manquaient. Et c'est pour ça que la navette spatiale Challenger a connu un destin tragique. Alors la navette spatiale, au final, ça n'aurait pas été très important. Ça aurait été uniquement du matériel, malheureusement. Bah voilà, l'absence de système de sécurité au moment du décollage sur les navettes, eh bien, a amené la perte de la navette, mais aussi du coup des 7 personnes de l'équipage, 7 astronautes. Et c'est ce que maintenant la NASA a qualifié d'éléments, enfin de système rédhibitoire en fait. Si jamais ce système n'était pas présent sur telle ou telle navette, capsule, notamment pour la mission Artemis, eh bien ce moyen de transport aurait été refusé de manière catégorique. C'était voilà, c'est obligatoire de nos jours d'avoir pour développer un système de sauvetage de la capsule, une tour de sauvetage au moment du décollage, pour ne pas revivre des accidents comme celui de Challenger. Yeah, we actually tested this launch escape system in multiple ways. We performed a pad abort test where les pad abort tests, il y en a eu beaucoup pour les Crew Dragon. On a déjà vu des essais des Crew Dragon s'envoler seuls des pas de test.
pads de test, enfin des pads de lancement, pardon, durant ces tests. Donc voilà, ça marche très bien, il n'y a pas de souci à se faire. Et on croise les doigts pour qu'il n'y ait même pas besoin d'utiliser ce système-ci. Incredible to witness. I mean, it was a test unlike any other that we'd performed before, and where we launched a Falcon 9 rocket with the Dragon on top, and about 100 seconds into flight, simulated an anomaly. Dragon took off and deployed parachutes, splashed down, and so this is a system that we have tested, but never expect to utilize. Once again, the booster that you're looking at now, if you're wondering why it looks a little dirty, that is actually soot. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. J'allais vous en parler justement. On voit un petit peu que le booster il est sale, il est un petit peu salé. Bah, c'est la suite dont je vous parlais tout à l'heure. Comme c'est le booster un booster qui a déjà été utilisé de nombreuses fois. Voilà, merci. Putain, mais c'est incroyable, je suis connecté avec la note. C'est ce que je disais. C'est une des nouvelles traditions. À Baïkonour, il y en a beaucoup, étant donné l'ancienneté de la conquête spatiale russe. Et bien maintenant, sur les Falcon 9, il y a de nouvelles traditions, qui est par exemple de signer, voilà, du bout du doigt le booster qui sera utilisé pour le lancement, de signer dans la suie. De la dernière récupération du booster. Je vous en parlais au début du live. Et il nous montre une photo, c'est cool. Alors, tenez, tant que j'y pense, je le fais maintenant. J'ai... Voilà. Le remplissage des réservoirs a commencé. Et du coup, tant qu'on y est, j'y pense maintenant, quelque chose auquel j'ai vite fait parler. Hop. Ne bougez pas, je vous montre ceci, messieurs, dames. Voilà, ceci, messieurs, dames, eh bien, c'est un tweet que j'avais fait il y a quelques temps maintenant, le 2 septembre 2020, vous le voyez ici, sous mon curseur, le 2 septembre 2020, j'avais dit, Thomas Pesquet sera-t-il le spationaute de sa mission à qui sera donné le commandement de l'ISS? C'est en tout cas ce que signifient les bandes rouges des scaphandres de sortie extravéhiculaire. CF, le compte Instagram de Thomas Pesquet, parce qu'effectivement, le 2 septembre 2020, Thomas Pesquet avait posté une petite vidéo, enfin une petite photo sur son compte Instagram, une petite photo d'un de ses entraînements dans lequel on le voyait effectivement effectuer un exercice en piscine. Et effectivement, durant cet exercice, on le voyait en scaphandre, mais surtout un scaphandre avec des bandes rouges. Et comme je viens de vous le lire dans le tweet, eh bien effectivement, un scaphandre aux bandes rouges, eh bien alors attends, je retrouve juste la photo. Voilà, et bien c'est cette photo-ci. Là, ces photos-ci. Le 2 septembre 2020, certains attaquent une scolaire avec un nouveau cartable, d'autres rentrent au travail avec quelques changements. Moi, c'est avec un nouveau scaphandre que septembre commence, etc., etc. Et ce scaphandre-ci, comme vous le voyez, a des bandes rouges sur les jambes et sur le booster à l'arrière. Et voilà, donc ces bandes rouges signifient que ce scaphandre appartient au commandant de l'ISS. Et moi, ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille à l'époque. Et c'est pour ça que j'avais tweeté ça, c'est que je me doutais un petit peu du changement. Allez, ne bougez pas, je vous remets le live.
Ah, et on voit les dégazages qui commencent. Alors effectivement, à chaque lancement, c'est le cas. À chaque lancement, pardon, je vous le dis, c'est espèce de petites fumerolles, de petites fumées qu'on voit sur le bord des fusées, c'est tout à fait normal. C'est les dégazages des liquides très froids qui servent de carburant. Now currently, we've just begun. The first stage fuel tank is about right now a little under 10% full. The first stage is the bottom 2/3 of the vehicle you see on your screen. The white cylinder topped off by the black cylinder. That makes up the first stage. And then the top 1/3 underneath the Dragon capsule, that's our second stage. Now at this time, the second stage fuel tank is about 8% full. Now the fuel tank, if you were to zoom in, that's where the NASA meatball logo is positioned, and right above it you can just make out the red NASA worm logo, and that's where the liquid oxygen tank is on the second stage, and there's a closer view. Now in addition to loading the fuel, we're also loading oxygen, the liquid oxygen, onto the first stage. Voilà, c'est donc l'oxygène liquide qui est sous forme liquide justement, et donc qui est extrêmement froid, et donc qui réagit à l'atmosphère environnante. We use that to pressurize the tanks in flight as the propellant is pulled out by the Merlin turbo pumps. Tac. Petit minus les 30 secondes. Donc voilà, on a le premier étage qui est rempli d'oxygène liquide. Et à 16 minutes avant le lancement, ce sera le deuxième étage. Ce sera autour du deuxième étage. Is from the vent valves and the pressurization systems. Now the range continues to report no problems. They are go to support launch. And the weather also looks good. I mentioned toujours dans le noir de la Floride, dans la nuit noire de la Floride. Currently we don't have anything that we are tracking. On a un pad, un joli pad bien éclairé. Pop-up rain shower, but nothing showing up. So right now, 29 minutes 40 seconds ago, it looks like we've got good weather. Now as a reminder, today we have an instantaneous launch window. So at this point, if we hear a hold for any reason, we'll have to stand down and target our backup launch opportunity coming in 3 days. Alors si jamais on avait la très grande malchance, parce que comme je vous disais tout à l'heure, maintenant il y a moins de 5% de chances que la météo soit défavorable. Si jamais le lancement devait être reporté, ça serait, il y a toujours une fenêtre de tir dans 3 jours encore, qui permettrait le lancement de la fusée et de la mission. Mais voilà, normalement tout va bien se passer aujourd'hui et tout devrait avoir lieu comme prévu. The ground operations teams are doing a series of systems checks to make sure both Dragon and Falcon 9 are ready for launch. You're looking at a live view of our teams at the Cape as they prepare for liftoff. As we wait for the launch clock to hit 0, we wanted to give you an overview of what the ascent portion of the mission will look like. Et voilà un petit récapitulatif du lancement. Une fois l'allumage des moteurs, et le décollage. Falcon 9 engines will throttle up to help pass through the period of maximum dynamic pressure on the rocket, or what we typically refer to as max Q. It's worth noting that once we hit max Q, the vehicle will be going supersonic. Max Q, c'est le moment où la fusée subira le plus de pression atmosphérique, où son corps, son armature sera soumise aux forces les plus importantes, et c'est le moment où elle passera le mur du son. Et une fois ce moment passé, les moteurs seront remis plein gaz jusqu'au MICO, Main Engine Cutoff, à l'arrêt des premiers moteurs, puis ensuite la séparation du premier étage, premier étage qui sera de nouveau récupéré en pleine mer sur une large. Et avant ça, ce sera l'allumage du second étage. Voilà, c'est ce que je vous disais, le premier étage sera récupéré, donc va de nouveau rebrûler dans l'atmosphère pour ralentir, se freiner lui-même avec ses moteurs principaux. Pendant ce temps-là, c'est le second étage qui continuera d'amener la capsule sur son orbite et sur sa trajectoire.
About 90 seconds after Dragon gets into orbit, Falcon 9 will land back De on l'autre côté, Earth. c'est les pieds du premier étage qui se déploieront pour pouvoir atterrir sur la barge en pleine mer. Et à ce moment-là, je pense qu'il commencera à faire jour. 9.5 minutes into the mission. D'ailleurs, barge qui, je vous en parlerai après. Et à plus de 11 minutes, à presque 12 minutes après décollage, ce sera la séparation de la capsule Dragon. Et elle seule continuera son voyage vers la station spatiale avant d'effectuer ses 3 ou 4 orbites pour rattraper la station spatiale. It's worth noting that these are not the Super Draco engines that would be used during an abort scenario. About 40 seconds after separation, Dragon's nose cone deploy sequence will begin. It will take roughly 4 minutes for the nose cone hooks to unlatch and open, exposing its guidance navigation controls, or what we call GNC, that will help Dragon autonomously fly. Une fois la capsule en orbite, eh bien, ce sera son nez qui s'ouvrira pour effectuer les dernières les vérifications de fonctionnement des systèmes RCS, donc des moteurs qui pourraient permettre le réajustement de sa trajectoire et évidemment permettra de mettre à jour ses instruments de navigation, caméras, cibles et autres systèmes. Team here in Houston is focused and the critical systems on the station continue to function normally. The teams have verified the command path from the ground through our constellation of communication satellites to the station. Everything is nominal and the station will be ready to receive Dragon tomorrow. Once the crew arrives at the station, they'll join Expedition 65. While on board, their official designation will be flight engineers, except for JAXA's Aki Hoshide, who will take command of the space station from NASA's Shannon Walker, just before Crew 1 comes home. He'll be the station commander until the fall, when he'll hand the reins to European Space Agency Thomas Pesquet for the final part of their mission. Flight Director Paul Kanya is on console now, leading flight controllers in Houston for launch, and Flight Director Scott Stover will lead teams for docking tomorrow. Just a reminder that a launch today will take about 23.5 hours to get to station, with a docking to the Node 2 forward port scheduled tomorrow at 4:10 a.m. Central. Once Dragon is docked to the station, the team here in Houston will assist Dragon and Space Voilà, Station donc demain, with leak checks as they will work c'est to demain, open hatches après un voyage de, ouais, c'est ce que je vous disais, une vingtaine d'heures, que la capsule effectuera son docking, son amarrage à la Station Spatiale Internationale dans la matinée. All right, thanks, Courtney. You're looking live at the Falcon 9 rocket and SpaceX Crew Dragon, and we can see liquid oxygen venting off the rocket. Voilà, c'est ce que vous disent, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. C'est la ventilation de l'oxygène liquide. In the past year, and the first with 2 international partners aboard. Commander Shane Kimbrough, pilot Megan MacArthur, and mission specialist Thomas Pesquet and Aki Hoshide are strapped into their seats inside the Crew Dragon Endeavour. On top, there's an Ils ont fermé leur scaphandre. We can see them live as the Au décalage. rocket fueling operation is well underway now. The launch escape system is armed, and that means the Crew Dragon is prepared to launch itself away from the Falcon 9 rocket in case of an emergency on the pad or after liftoff. So far, operations look and sound as expected, and we are counting down to liftoff at 5:49 Eastern Time. This mission is the continuation of rotational crew flights to the International Space Station from U.S. soil on private rockets and spacecraft. This wouldn't have been possible without the success of the NASA SpaceX Demo 2 test flight last year and the safe delivery of the Crew 1 astronauts to the space station last fall for a long-duration mission. Those Crew 1 astronauts are preparing to return to Earth shortly after Crew 2 arrives at station. And this will be the first time we'll see 2 Crew Dragons docked to the space station at the same time. Crew 1's Resilience and Crew 2's Endeavour, that's on the launch pad right now. With the arrival of the Crew 2 team, I believe that'll bring the head count on station to 11 people.
And as much as I love camping, that does sound like it would be a little crowded up there. Yeah, you counted 11 people on board the station, 9 of them in the U.S. segment. We've got 4 crew quarters, which are basically crew bedrooms. We've got both commanders of the Dragons sleeping in their vehicles. That leaves 3 people needing a place to sleep. That's Suichi, Shannon, and Victor. They'll be in the gym, the Columbus, and the airlock, respectively. So you could say it's quite a full house. They'll be camping out, rolling out their sleeping bags on rack fronts. So it'll be tight. What a great benefit to being commander. You have your own private suite with windows. And yeah, it's a nice place to be. Yeah, and that's honestly the window shots that we have been receiving from the crew have been one of my favorite things from the Crew 1 team up there, and even Bob and Doug whenever they were up there as well. Just the view outside of the Crew Dragon window. It's actually my phone background right now. And it's just incredible, and I love that they share their perspective with us from above. Let's give you a quick recap of who the astronauts are sitting inside the capsule here in the foreground. Sitting closest to the front of your screen is Commander Shane Kimbrough. He is commanding the Crew Dragon Et repart encore une fois de l'équipage. On est à 20 minutes du lancement. Soon, very soon. Aboard the Space Shuttle Endeavour on STS-126, then aboard a Russian Soyuz spacecraft for expeditions 49 and 50. Kimbrough has spent a total of 189 days in space and performed 6 spacewalks. Pilot Megan MacArthur will be Je making sais pas her si second trip to space, ils viennent de dire but que her first to the space station. Shane avait fait 6 sorties extravéhiculaires. Je sais pas si Thomas Pesquet en fera une ou plusieurs même d'ailleurs. Served as a mission specialist aboard Space Shuttle Atlantis on STS-125, the final servicing mission of the Hubble Space Telescope. She operated the shuttle's robotic arm over the course of 12 days and 21 hours, capturing the telescope and maneuvering Encore une the crew fois members throughout 5 le rôle de chaque astronaute et leur And mission specialist Aki Hoshide is embarking ancienne on his expérience. third flight today. The JAXA astronaut from Tokyo previously flew on STS-124 aboard the Space Shuttle Discovery to deliver and install Japan's science laboratory Kibo. He also flew aboard the Russian Soyuz on expeditions 32 and 33 for a 124-day visit to the space station. And in the far corner of your screen is mission specialist Thomas Pesquet. He will be making his second trip to space. Born in Rouen, France, Pesquet first flew to space on the Russian Soyuz as a flight engineer for expeditions 50 and 51. In that time, he worked on more than 50 different experiments and performed 2 spacewalks with Kimbrough to maintain the space station. He has logged 197 days. Il en avait déjà fait 2 lors de sa précédente mission, la mission Proxima. The first time a European astronaut has launched from America in more than a decade. Each of these 4 crew members will join Expedition 65 once they arrive at the International Space Station, with Aki Hoshide taking over as commander of the station right before Crew 1 departs. Voilà. Aki Hoshide devra prendre le commandement de la station spatiale dès le départ de l'équipage de Crew 1. Une fois la moitié de l'expédition de la mission Alpha passée, ça sera Thomas Pesquet du coup qui prendra le commandement de l'ISS. If we could take a view of Bob Behnken's spacesuit, we have that in studio. That is the actual spacesuit worn by Bob Behnken during the Demo 2 test flight, and you can see the photo of his wife, Megan MacArthur, in the photo. Ça c'est fou quand même. Premier homme à voler à bord de cette capsule, Bob Behnken, et c'est sa femme qui part dans la même capsule un an après, sur la même fusée. C'est trop drôle. Bob's spacesuit on the left and Doug Hurley's spacesuit on the right. This was a couple days ago during the pre-launch news conference. So again, looking live at the pad, Falcon 9 will have 1.7 million pounds of thrust at liftoff, and we've
We've heard it sounds like a gorilla Joli sitting on your dégazage. chest. Would you say that's accurate, Tracy? Yeah. I've never had actually a gorilla on my chest, but I imagine that one would be that heavy. That the feeling that you have in your chest is pretty significant. Once again, the white cloud that we see there is expected, totally normal. That's just the liquid oxygen vaporizing essentially as it comes into contact with this humid Florida air. As a point of reference, the liquid oxygen that we load on board Falcon 9 is super chilled to help densify that liquid oxygen. When I say super chilled, I mean really, really cold. We're talking like negative 336 degrees. So, of course, whenever it Ouais, comes c'est into à ambient air, moins 160 et quelques degrés oxygène liquide. Okay, and there we just heard the call out that second stage LOX load has just begun. Et donc voilà, moins 16 minutes avant décollage, on a quelques secondes d'avance. C'est le remplissage d'oxygène liquide du second étage, qui devrait prendre beaucoup moins de temps du coup. We had a chance to ask about their mindset right now from a couple of their leaders. There's a very delicate dance between the weather, normally the weather and the operations, and making sure all these complex systems are working correctly together. And what is really important is just how calmly, quietly, efficiently the team's working through every single one of those things. It's why we train. People are very passionate about this program, as am I, and they know the consequences of what they're doing. They know that the crew's lives depend on what they're doing. This human spaceflight endeavor requires diligence every day on the job, and I think our team knows that. I definitely feel like those crew members are in our hands, and we need to be there thinking straight, making sure we're making the right decisions so that we're getting that crew safely to the International Space Station. And that was Kathy Leaders and Steve Stitch, who have been in charge of the NASA team for much of the life of the commercial crew program and have worked very closely with the folks on the SpaceX side who have gotten to know these astronauts on a personal level and have taken such care in all of the checkouts and the paranoia reviews, as they're called, to make sure that they're constantly looking for problems to uncover, to make sure that every leaf, every stone is. C'est une des questions qui était souvent posée à Thomas Pesquet avant les lancements, enfin avant ce lancement-ci. Comment c'est géré par un astronaute, un lancement comme celui-ci? C'est surtout quand c'est le deuxième. Pour lui, le deuxième, c'est plus compliqué que le premier, parce qu'apparemment, on sait à quoi s'attendre, on est moins surpris, plus terre à terre, peut-être. On va dire ça comme ça. Évidemment, je reformule, hein, mais c'est l'idée de base. Je vous invite à aller voir les interviews de Thomas Pesquet sur les différents médias. Il y en a eu beaucoup partout. Ce lancement est encore plus médiatisé que le premier parce que voilà, le spatial a pris plus d'importance dans l'opinion publique et enfin dans l'information générale. Tout est toujours bon. Falcon 9 began propellant load at T-minus 35 minutes. Loading of the RP-1 fuel onto stage 2 is complete. Fuel loading is continuing on the first stage. We're over half full, and it'll finish at T-minus 6 minutes. The densified liquid oxygen loading is continuing on the first stage. And we began loading liquid oxygen onto the second stage a few minutes ago. The liquid oxygen loading will wrap up T-minus 3 minutes on the first stage, about T-minus 2 minutes on the second stage. Checkouts of the thrust vector controllers, what we call TVC wiggles, are coming up, along with throttle valve checkouts on the engines. That's where we move the engines a little bit, make sure the hydraulics are ready to go. Currently the range is go, ready to support, working no issues, and we continue to have good weather both at the launch pad at ground level, at the upper altitude winds, and downrange at the contingency landing site. La météo continue d'être bonne, que ce soit au sol ou dans les altitudes par lesquelles la fusée va passer.
The crew access arm is retracted as you see on your monitors away from the vehicle. The launch escape system is armed. The crew is strapped in and ready to go. Final instructions of the crew will be coming at T-minus 10 minutes. They'll configure their displays for launch. That'll give them insight into how the launch is proceeding, and it provides constant updates on vehicle health. And for Dragon at T-minus 5 minutes, we'll hear it enter terminal count as they transition to internal power. Now we're going to hear continued call-outs on the countdown net as we get close to T-minus 0 and to the liftoff. Now, Gary, we talked about the ascent sequence of events that are coming up here. You and Jesse went through that a little while ago. But we're also going to have abort modes. Can you explain a little bit about what the abort mode callouts are that we might hear? That's right, John. Tout continue d'être bon. Continuing to track that the Falcon 9 and Tous les Dragon côtés. are looking good for launch, but On va approcher were du to happen, Dragon is fully prepared to initiate passage à l'alimentation interne du Dragon à 5 minutes. On the way uphill, you'll hear a series of letter and number combinations. Those will denote the stage that the rocket is on and the abort zone that we're on as well. On first stage, you'll hear abort zones A and B. That will cover the Falcon 9's ascent up to about the northern border of North Carolina, about 7.5 to 8 miles in altitude. And the stage 2 will have stage 2A through E. Mostly it will be stage A, or stage 2A abort zone, but towards the end of the 6 minutes that stage 2 will be firing, you'll hear the numbers start going out from B to E, with E being an abort to orbit. All of these capabilities enabled on the Dragon spacecraft to make sure that the crew will be delivered safely into orbit. Inside 10 minutes and 30 seconds, we should be hearing some final status, maybe a good luck and Godspeed from some of the ground teams here, ensuring that the crew is ready to go, that Falcon 9, Dragon, and all the support teams are ready for launch. Et on reste bon. Dragon, SpaceX, confirmed crew displays are configured for launch. Displays are configured for launch. SpaceX copies. Shane, Megan, Aki, Thomas. We're thrilled to have crew on board Endeavour once again, and truly honored to have you all at the helm. It's been a pleasure training alongside you ahead of this historic launch. We wish you a great mission, good luck, and enjoy the ride. Thank you, Chad, Christian, Frank, and all the teams who got our crew and vehicle ready for this mission. I want to say a special thank you to our families and friends. We're incredibly grateful for your support and sacrifice during our training and our upcoming flight. Our crew is flying astronauts from NASA, ESA, and JAXA, which hasn't happened in over 20 years. We're excited to represent our nations, agencies, and all of humanity. Off the Earth, for the Earth, Endeavour is ready to go. All right, some celebratory handshakes from inside the Crew Dragon. That was the voice of the Corps, Chad Healy, here in Mission Control Hawthorne. Ouais, qu'ils sont contents. Ils sont fiers d'être là, heureux. C'est cool. Aucune appréhension, on a l'impression. Fuel trim valves on the Merlin 1D engines going through some checkouts right now. Non, c'est les moteurs Merlin de la fusée Falcon 9 qui vont subir des tests, voir s'ils y répondent. Dommage. Et puis si tout se passe bien, ça continue, les procédures continueront jusqu'au lancement. C'est bientôt dans 8 minutes maintenant. That allows propellant down to the top of the engine or the inlet to the turbo pumps. At the same time, we open up bleed valves on the turbo pumps, and that allows a little bit of that densified ultra-cold liquid oxygen to flow through the pump and to chill down the liquid oxygen pump. That way, when we get to T-minus 2 seconds and we spin the pumps up and everything comes to full power, we're not pulling very cold liquid oxygen through a warm pump. So as that cools it down right now, that'll get it ready for that ignition sequence in the last couple of seconds. L'ambiance est ouf. We should hear that call out that the stage 1 engine chill has started.
You'll also hear in flight, about a minute and a half, 2 minutes into flight, MVAC chill has begun. That's also a repeat sequence there, where we open the bleed valve and begin chilling that engine one more time before it lights after stage separation. Right now we're waiting to see the pre-valves come open and the chill begin. Stage 1 engine chill has started. Yep, and there's the call out. We've got Ah, indication on peut entendre les moteurs du coup qui commencent à démarrer. En tout cas, and we have begun to chill in the Merlin engines for flight. on perd leur dégazage aussi. Now inside 6 minutes, 40 seconds. Je sais pas exactement quelle est la procédure pour les moteurs là actuellement. C'est pas du dégazage, c'est un allumage. We're anticipating about 30 more seconds for the first stage to be completely filled with that RP1 refined kerosene. En fait, c'est remplir les moteurs de kérosène, enfin d'ergol, avant leur allumage. The liquid oxygen will continue to flow through the first and second stages up to the final minutes before T0. RP load is complete. Ok, donc remplissage est complet. We have 100% fill of RP1 on both the first and second stages. 6 minutes to go until an instantaneous launch window today. Bientôt, c'est la Crew Dragon qui sera alimentée par elle-même et pas de l'extérieur. Comme vous voyez sur l'infographie, sur la frise. Et bientôt, on arrivera au lift-off. Décollage. That'll be another visual milestone. The clamps just below the Dragon's unpressurized trunk will open, and the strong back will tilt back just 2 degrees. Then right after liftoff, back to 45 degrees. Again, RP1 kerosene, both on the first and second stages. Liquid oxygen continues to flow through on the first and second stages. That very densified, very cold liquid oxygen. On voit très bien par où souffle le vent. Ah, alors ça non par contre. Pitié. Pitié, pas de coupure caméra. Hein. All right, John, good calls and right on time. Dragon is now on internal power. Voilà. La Crew Dragon est alimentée d'elle-même. Away from the vehicle to get ready for liftoff. Strongback is retracting. We heard the call out. Strongback is beginning to retract. We're into the automated sequence. Donc la colonne qui supporte la fusée va être libérée. On the top of the second stage begin to open up. Once they are open, then the strongback will begin to move away from the Falcon 9. Et voilà. Et on entend tous les systèmes, tous les moteurs, tous les... On entend le dragon, même si c'est... Du coup, c'est la capsule, le dragon, donc... Enfin, dragon. On entend la machine rugir. Mais je crois que la colonne tombe plus tard. Non, c'est maintenant, ok. The hydraulics on the strongback will pull it to a position 45 degrees away from the Falcon 9, okay, c'est ça. Giving it the clearance for launch. So right now, the strongback is moving away. Donc en fait, ici, elle tombe à 45 degrés dès maintenant. Non, plus tard. It's great to hear, John. We're also anxiously awaiting the oh, liquid okay, oxygen elle s'éloigne. complete on the first stage. Should hear that call very shortly. Moins de 3 minutes. Dragon has transitioned to terminal count and is on internal power. Stage 1 LOX load is complete. Okay, we've heard the call out. Stage 1 LOX load is complete. We're loading
Et évidemment, durant la phase de décollage, je couperai mon micro et je vous laisserai profiter. Parce que c'est quand même impressionnant. When we do that, we open up valves on the strongback, and as Kate and Marie were talking earlier, when we vent off that very cold gaseous oxygen, it'll merge with the warm, humid Florida air, and you'll get a large white plume of condensation off of the back of the strongback. That'll be normal coming about a minute and a half before launch. Everything continuing to look good. Phase 2 LOX load is complete. Remplissage du LOX complet. Complété. Alright, with that, the Falcon 9 is fully fueled. We have Voilà, fuel est complètement on the rempli. first and second stages, and both stages are filled with liquid oxygen. Gas closeout has started. Expect loud venting. Et vous en doutez, comme c'est de l'oxygène liquide, ça ne pollue pas. Dragon is also in auto idle. The flight computers on Dragon, maintaining their calculations, standing by. Alors on n'a pas de signal de l'intérieur depuis le début, enfin depuis tout à l'heure, depuis la coupure. J'espère qu'ils l'ont récupéré mais qu'ils ne l'affichent juste pas. C'est dommage. Dernier check pour le lancement. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. Dragon is in countdown. All right, 50 seconds to go. Everything is ready for Moins d'une minute. launch today. Dragon, SpaceX, go for launch. Go for launch. C'est parti. Copy, go for launch. Plus aucune possibilité de faire demi-tour. 30 secondes avant le décollage. Évidemment, je vous laisse profiter. Bon décollage. On se retrouve après. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mission and liftoff. Godspeed, Endeavour and Crew 2. Copy, 1 Alpha. Endeavour launches once again. 4 astronauts from 3 countries on Crew 2, now making their way to the one and only International Space Station. The vehicle is pitching downrange. 9 Merlin engines on the first stage providing 1.7 billion pounds of thrust. Hearing good calls for first stage performance so far. We are T plus 30 seconds into the second rotational crew mission on board Dragon and Falcon 9. Falcon 9 will be throttling down the 9 Merlin engines shortly here in preparation for maximum dynamic pressure. And there's that call out for the throttle down. Maximum dynamic pressure, max Q, is the largest structural load that the vehicle sees throughout ascent. So throttling down does help us pass. Throttling down helps us pass through this period, which should be coming here shortly. Max Q passé. Déjà à 12 km d'altitude. Et on n'a pas d'image de l'intérieur, c'est vraiment dommage. Copy, 1 Bravo. All right, 1 Bravo is the second abort mode on the first stage. The first stage continues to fire for 2 minutes, 35 seconds. 1.5 minutes into today's flight. Déjà à 25 km d'altitude. Falcon 9 now traveling at 1,500 miles an hour. Invac engine chill started. Nico. All right, the engine chill for the second stage single Merlin engine has started. About 30 more seconds Ah non, pas encore. of the Pardon. first stage firing to bring our 4 astronauts into orbit. Now from here, coming up in about 20-some seconds, we're going to have 3 major milestones. We'll have shutdown of the 9 Merlin engines. We're beginning to throttle them down. We will then get stage separation. Throttle down.
and then we will get ignition of the second stage engine to propel Dragon and the Falcon 9 second stage into orbit. Séparation bientôt. Two Alpha. Copy, 2 Alpha. Confirmed. Séparation. Acquisition signal right. Et allumage. And we have ignition of the second stage. You see the green flash of that T-TEB fluid. The expansion nozzle on the second stage Merlin vacuum glowing that bright red that we like to see. Good performance on the second stage so far. And on the left side of your screen, we saw the exhaust of the second stage engine. Et à droite, du coup, vous pouvez voir donc le moteur de l'étage numéro 2 allumé qui continue son ascension. Et à gauche, c'est les grilles fines, donc les petites lames qui permettent l'orientation du booster, de la partie du premier étage. Et donc qui commence à descendre. Qui réajuste avec ces petits moteurs latéraux, vous voyez, hop, c'est ça, ces petits flashs. C'est les petits moteurs à latéraux qui s'allument et qui permettent de réajuster l'altitude, la trajectoire. You can see the grid fins are deployed right now. The first stage pulsing. Trajectory nominal. We're pulsing the thrusters. Trajectoire nominale, donc tout est bon. Copy, nominal trajectory. We hear a call out from the crew, nominal trajectory. So we're beginning to Et on move n'a the first aucune image stage into d'intérieur, je suis position vraiment so it déçu. can do the entry burn. Four minutes, 15 seconds into today's flight. Second stage propelling our 4 astronauts up the eastern seaboard. We'll continue to fire. It's a 6-minute burn to deliver the astronauts into orbit. We'll wait for a cue for good orbital insertion after that. Meanwhile, we will be hearing check-ins on the vehicle's trajectory and performance, as well as check-ins with some of the ground stations as it passes over throughout the 6 minutes of the second stage firing. Dragon SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. C'est toujours bon. Getting good views of both the first and second stage from the onboard cameras. Acquisition of signal, boss. The New Hampshire tracking station has acquired the second stage telemetry signal. Meanwhile, the first stage has reached apogee, and it's now beginning to descend from a height. It's currently about 167 kilometers up, and in a few minutes we will get the entry burn of the second stage, of the first stage. Ils ont parlé de la télémétrie interne, mais j'ai pas... Dragon SpaceX, trajectory nominal. Trajectoire nominale, toujours. Copy, nominal trajectory. Right on cue, those check-ins on the second stage performance. Once a minute, everything's looking good on that second stage. Propulsion is nominal. Stage 2 continues to climb. The vehicle now exceeding 8,000 miles an hour at an altitude of about 124 miles. And just about 1 minute from now, we will begin the entry burn of the first stage. That'll consist of lighting the center engine, and then shortly afterwards, 2 more engines for a 3-engine burn to slow down the first stage in preparation for entering the Earth's atmosphere. Dragon SpaceX, trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Another check-in, the crew confirming they're hearing the same thing. The vehicle exceeding, or about to exceed, about 10,000 miles per hour. Meanwhile, first stage down at 90 kilometers, getting ready to relight 3 engines for the entry burn.
Stage 2 FTS has safed. We've got the center engine ignition and the two Atterrissage side engines. du booster. This entry burn will last about 29 seconds. It's going to Sur la gauche de votre significantly écran. slow down the vehicle in preparation for hitting the denser part of the Earth's atmosphere. Entry burn complete. We're down below 35 kilometers, continuing to look good on the first stage, heading to the Atlantic Ocean for a landing on the drone ship. While second stage is less than a minute away from cutoff. Stage 2 in terminal guidance. On voit l'atmosphère, la couche de nuages. Shannon. Copy, Shannon. Shannon called out at the back end of the stage 2, a few seconds until cutoff. Aïe, 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 aïe. Perte de signal aussi sur le booster. Et arrêt du moteur du second étage. Ah oui, on veut la trajectoire. On veut voir si elle passe au-dessus de la France. Oui, elle passera évidemment au-dessus de la France, la capsule, mais comme il fait jour, on ne pourra pas la voir. Dragon SpaceX, nominal orbit insertion. Copy, nominal orbital insertion. Right, the Falcon 9 second stage has done its job, delivering our 4 crew into orbit. Et l'insertion sur l'orbite est bonne. You hear the applause here in Hawthorne. We're waiting I to still get a love you. video signal C'est le nom de la back barge. from the drone ship. Of course, I still love you. And the view from the onboard camera, we saw it just briefly. It looks like first stage on the drone ship. Getting views of the C'est posé tranquillement. Voilà, écoutez, tout se passe bien. C'est fou. Successfully landed. And more importantly, second stage. Et du coup, voilà, le premier étage c'est bien posé sur la barge I Still Love You en plein milieu de. Vous le voyez là sur la map, sur cette vue, stage 1 qui est au milieu de l'océan, donc qui s'est posé sur la barge comme prévu. It'll take that long until the spacecraft separates from the Falcon 9. Of course, both now in a nominal orbit. It's great to see some of the views of the Earth as it passes by over the North Atlantic Ocean. Alors, j'ai pas capté quelle était la vue qu'on avait juste avant. Ah bah voilà, une vue à l'intérieur. Ah non, j'aurais bien aimé la voir durant le décollage. Dommage. I'm looking for that 0G indicator. Can't seem to see it in this shot, but we have a minute to go until we have spacecraft separation. Dragon traveling at nearly 17,000 miles per hour at an altitude of 124 miles. Et là, donc, la capsule va à plus de 27 000 km par heure. Vous voyez la Terre défiler. Again, the 4-person crew of Endeavour is in orbit right now. Et vous voyez aux sangles et aux petites lanières qui tombent de leur combinaison que voilà, les astronautes sont en apesanteur. Ah voilà, écoutez, c'est bien passé. On en est. 10 seconds to spacecraft separation. We should hear words from the core here in Mission Control Hawthorne once we have successful separation. À bientôt, voilà la séparation du deuxième étage. En haut à droite de votre écran. Et voilà. Séparation. Dragon, SpaceX, Falcon team wishes you a great rest of your trip. Say hi to the crew of Dragon who's waiting for us and let them know your rocket is home safe.
Thanks for flying our first flight-proven crewed Falcon 9. See you airside, Crew 2. Thank you very much. We're great. It's glad to be back in space for all of us, and we'll send our regards to Crew 1 when we get there. Thanks. Ouais, les astronautes qui sont super contents. Thomas Pesquet qui fait un cœur. Absolutely stunning views from both inside the cabin, seeing the excitement of our four-person crew inside Endeavour, and watching Endeavour drift away from the camera on the second Et à gauche, vous avez l'intérieur de la capsule Endeavour avec les quatre astronautes. Et à droite, une vue de l'arrière de la capsule avec le deuxième étage qui est en train de dévier et qui va pas tarder à tomber à retomber dans l'atmosphère. Et en dessous, notre planète Terre. Liftoff. The crew is in orbit, traveling at nearly 17,000 miles an hour. Well, Gary, I don't know about you, but that was a great countdown. Everything sounded great. Right on time, actually a little ahead of time. Nominal dehumidifier activation and service section Draco checkouts. Got a good orbit out of Falcon 9. Donc là, ils vont procéder au... et Thomas qui s'amuse à bouger ses bras en apesanteur parce qu'effectivement, ça doit changer. I think everybody's jealous of the crew in orbit right now, John. These views, even just from the cameras, are absolutely stunning. Qui dessert un petit peu son harnais. Ils ont ouvert leur capsule, leur scaphandre. Ok. They already performed successful checkouts of the 12 service section Dracos around Dragon. The next milestone will be the deployment of the nose cone. That'll be about a 5-minute Donc là, effectivement, ils vont ouvrir le nez de la capsule pour mettre au jour les instruments de navigation. Et ils vont tester les Dracos, les petits moteurs qui vont permettre de réajuster l'orbite et la trajectoire de la capsule pour accéder au rendez-vous avec l'ISS. Jesse, I don't know if you could see the 0G indicator, but I was told it's a penguin. I'm trying to look for it. I'm looking for it too. Keep an eye out on that left-hand screen. Meanwhile, the Dragon is configured for a nose cone deployment. We'll stand by for when that sequence starts. On perd souvent les signaux, pardon. Le signal n'est pas très stable. D'ailleurs, justement, c'était ce dont je voulais vous parler tout à l'heure quand on a abordé le sujet de la barge. C'est que les prochaines barges et les prochaines Falcon 9, d'ailleurs les prochains Starship aussi, seront les futures fusées de SpaceX, seront équipés des antennes Starlink, donc des antennes capables de récupérer les signaux internet émis, et en tout cas relayés par les satellites, de la constellation Starlink de SpaceX. Donc là, on voyait la Crew Dragon qui s'approche de la France puisqu'elle traverse l'Atlantique pour continuer son orbite. Very good. Well, from here in Hawthorne, it was very exciting to see the Falcon 9 lift off and deliver our four-person crew into orbit. We're going to be with you throughout the entire phase, the rendezvous phase, until Dragon and this four-person crew docks with the International Space Station. That'll be over the next 23 hours. We'll bring you through some of those major burns that are happening. But I am so jealous of Marie and the Ah oui, c'est même plus, c'est dans plus de 23 heures que la capsule effectuera son amarrage à la station spatiale. And you know, the sun hasn't come up yet here in Florida, but you know, we were able to just turn around and see the launch right behind us, and it lit up the sky, just absolutely breathtaking.
Et voilà. C'était beau. C'était parfait. Franchement, rien de... Aucun problème. C'est impeccable. Mis à part effectivement les pertes de signal, bon, je me doutais que ça allait arriver, mais pas grave. And of course, we were so lucky to have clear weather here, being able to see the re-entry burn as well. I was hoping we were going to be able to catch landing burn, but unfortunately clouds on the horizon did block that view, but it was also such a treat to be able to see the re-entry of that first stage as well. Let's go over to Jasmine to get some reaction. I think she's with the NASA administrator now. Jasmine? Thanks. Thank you, Marie. Yes, I am joined again here with Steve Jerzik. Thank you so much for being here. Thank you. So we just had the privilege of watching that spectacular. Bien, bah écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je sais pas. On peut regarder l'infographie, mais je pense qu'on va pas louper grand chose de plus. Effectivement, maintenant, la capsule a 3 ou 4 orbites à faire, donc on est loin encore très loin hein, de l'amarrage. Ça se passera dans 23 heures, donc on aura le temps. Je sais pas si je vous le streamerai. On va voir. Parce que c'est long, c'est très très long, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un décollage. Et c'est assez... Voilà, c'est très étalé sur la durée, donc à voir. On verra ça. Et puis voilà. Our partnership with SpaceX has been tremendous. Third launch in less than a year, after almost a 10-year gap in human spaceflight, launching astronauts from American soil on American rockets. So our partnership with SpaceX and our commercial partners, other commercial partners, is critical, and our international Bien. Sur ce, messieurs, dames, on va s'arrêter là, je pense. Merci d'avoir été présent. Aujourd'hui, YouTube, merci pour ces 4 heures. Ça fait long, hein, disons, 4 heures. Je savais que ça allait être long, hein, c'était clair et net. Mais voilà, c'était cool. Un décollage qui s'est très bien passé. Dommage, on n'a pas eu d'image à l'intérieur de la capsule, mais bon, ça s'est bien passé, c'est l'essentiel. Et puis voilà, on suivra ça. Enfin, moi, évidemment, je suivrai ça assidûment sur les réseaux sociaux. De toute façon, pendant toute la durée de la mission. Et puis, évidemment, je vous reposterai les infos intéressantes. Mais voilà. Ça sera évidemment suivi de mon côté. Et si vous voulez en reparler durant l'année et durant les mois qui suivent, eh bien, je serai tout à fait apte à en discuter avec vous puisque je me tiendrai informé, évidemment. Voilà. Merci d'avoir été présent, YouTube, pour cette VOD, pour cette petite découverte et ce suivi du décollage de Thomas Pesquet vers la Station Spatiale Internationale. Des bisous à vous, YouTube, et à la prochaine. Ciao.